কেউ অ্যান্সার দিতে পারে। হোয়াট ইজ ইনফেকশন? কি বলবে? ধরো তোমার কোনো স্কুলের বন্ধু ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো তুই তো মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিস, বল হোয়াট ইজ ইনফেকশন? ক্যান ইউ ডিফাইন? পারবে? বলো, হোয়াট ইজ ইনফেকশন? আমরা হামেশাই বলি তো এই আমার ইনফেকশন হয়ে গেছে, এইটা বলতে পারো? এই তুমি বলতে পারো ইনফেকশন কি? তোমাকে যদি একটা তোমার বন্ধু নন মেডিকেল জিজ্ঞেস করে ইনফেকশনটা কি ভাই, কি বলবে? বলো না, কি বলবে? পারবে না, কিছুই বলবে না, চুপ করে থাকবে? তুমি পারবে? কি বলো? বুঝতে পারবে না। কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার, কেমিস্ট্রি অনার্স, ও বলছে ইট ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল, বুঝতে পারবে? হোয়াট ইজ প্যাথোলজি? একটা সিম্পল অ্যান্সার দাও না, বলো। ডেভিয়েশন টু নর্মাল। ইনফেকশন হলেই যে ডিজিজ হবে তার কোনো মানে নেই। কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ স্ট্রং ডিফেন্স সিস্টেম ইন আওয়ার বডি। কয়েকটা বিদেশি সৈন্য আমাদের দেশে ঢুকলেই কি আমাদের দেশটা দখল হয়ে যাবে? যাবে না, কারণ উই হ্যাভ আর্মি, উই হ্যাভ ডিফেন্স সিস্টেম। সো দে উইল কিল দোজ এনিমিজ and protect the body. যদি আমার defense system is weak, and then the organism will overpower and multiply, liberate toxins, bish toxins that will act on the tissue and will cause the disease. ঠিক আছে, এটাই তো বেসিক জিনিস। টক্সিন ঢুকলে কি? কেউ অ্যান্সার দিতে পারে। হোয়াট ইজ ইনফেকশন? কি বলবে? ধরো তোমার কোনো স্কুলের বন্ধু ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো তুই তো মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিস, বল হোয়াট ইজ ইনফেকশন? ক্যান ইউ ডিফাইন? পারবে? বলো, হোয়াট ইজ ইনফেকশন? আমরা হামেশাই বলি তো এই আমার ইনফেকশন হয়ে গেছে, এইটা বলতে পারো? এই তুমি বলতে পারো ইনফেকশন কি? তোমাকে যদি একটা তোমার বন্ধু নন মেডিকেল জিজ্ঞেস করে ইনফেকশনটা কি ভাই, কি বলবে? বলো না, কি বলবে? পারবে না, কিছুই বলবে না, চুপ করে থাকবে? তুমি পারবে? কি বলো? বুঝতে পারবে না। কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার, কেমিস্ট্রি অনার্স, ও বলছে ইট ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল, বুঝতে পারবে? হোয়াট ইজ প্যাথোলজি? একটা সিম্পল অ্যান্সার দাও না, বলো। ডেভিয়েশন টু নর্মাল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। তোমরা প্যাথোজেনিক অর্গানিজম শুনেছো? ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এইসব জীবাণু বাংলায় যাকে বলে। ইট ইজ দ্য এন্ট্রি অফ প্যাথোজেনিক অর্গানিজম ইনসাইড দ্য বডি অ্যান্ড ইটস মাল্টিপ্লিকেশন। Entry of pathogenic organism inside the body and its multiplication. It may cause disease or may not. Infection হলেই যে ডিজিজ হবে
তার কোনো মানে নেই। কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ স্ট্রং ডিফেন্স সিস্টেম ইন আওয়ার বডি। কয়েকটা বিদেশি সৈন্য আমাদের দেশে ঢুকলেই কি আমাদের দেশটা দখল হয়ে যাবে? যাবে না, কারণ উই হ্যাভ আর্মি, উই হ্যাভ ডিফেন্স সিস্টেম। So they will kill those enemies and protect the body. যদি আমার defense system is weak, and then the organism will overpower and multiply, liberate toxins, these toxins that will act on the tissue and will cause the disease. ঠিক আছে, এটাই তো বেসিক জিনিস। টক্সিন ঢুকলে কি হবে? যেমন কমন জ্বর আসবে, আমার গাটা কিরকম ম্যাচ ম্যাচ করছে, টেম্পারেচারটা বেড়ে গেছে, অ্যানোরেক্সিয়া। সো দিজ আর caused by this toxin liberated by the organism. এটা আমি কমিউনিকেবল ডিজিজের ক্ষেত্রে বললাম। আমি বারবার করে যেটা বলি, দ্য ডিজিজ ডোমেন মানে রোগের সাম্রাজ্য is divided into two parts. One is communicable and others are non-communicable. Communicable diseases are usually infectious disease caused by infection, যেটা আমি বললাম, and they are transmitted to others, that is the communicated to others. So it is known as communicable disease. As for example, COVID, influenza, diarrhea, dysentery, hepatitis, অসংখ্য রোগ। These diseases are transmitted from one person to another person. These are infective in nature. So these are called infectious disease or communicable disease. And the other part of the disease domain is known as non-communicable disease. It is, as its name implies, it is not communicable to others. আমার যদি কোভিড হয়, আমি তোমার কাছে গেলে তোমার ভয় আছে কোভিড হবে। আমার যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তোমার কাছে গেলে তোমার ভয় আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমার যদি if I am suffering from tuberculosis of the lung, you may contact if you come in contact with me. But if I have diabetes, if I have hypertension, if I have carcinoma, it is not communicated to you. তুমি আমার সঙ্গে ইজিলি ওঠা বসা করতে পারো। There is no danger of transferring this disease. So these diseases are not communicated to other persons, so these are known as non-communicable disease. A basic আইডিয়াটা রাখো, তাহলে ইনফেকশন, the diseases caused by infection is communicable disease, infective disease. As for example, tuberculosis, leprosy, অসংখ্য, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, কলেরা, কি নাম করবো, টিটে, সমস্ত কিছু। না হঠাৎ করে suddenly you saw that you have a temperature, you are sneezing and there is running nose, হয়তো হঠাৎ করে হলো, সর্দি লেগেছে আমরা যাকে বলি, কমন কোল্ড। আমরা এটা কি করে হলো? Suddenly you remember that one of your friend in the last day sneezed over your face, তোমার মুখের উপর হেঁচে দিয়েছে, হয়তো কথা বলতে বলতে হেঁচে দিল বা কেসে দিল। So the disease he is suffering from, এই তুই শর্ত তোর সর্দি হয়েছে, আমাদের মধ্যে এখন যা, এখন কথা বলিস না, আমাদের হবে, বলি তো। So he is the reservoir of infection and I am the host. When I come in contact with this reservoir or source of infection, the disease is transmitted from this reservoir or source to me, that is the
host. How? By modes of transmission. একটা মিডিয়াম রাখবে তো। সো বাই আমি এখান থেকে কথা বলছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ। হু ইজ দ্য মিডিয়াম? এয়ার। তাহলে এরকম একটা মিডিয়াম রাখবে। আকাশ দিয়ে তো ওই ইনফেকশনটা চলে আসবে না। দিস সিস্টেম ইজ নোন অ্যাজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন। It is the or dynamics of disease, যেমন dynamics of law, dynamics of থাকে। আমার অত জ্ঞান নেই ফিজিক্সে সেই রকম। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন। তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশন, ইট ইজ দ্য মেকানিজম বাই হুইচ ডিজিজ ইজ ট্রান্সমিটেড from one person to another person or one animal to one person. So this is the dynamics of disease transmission. এইখানে দেখো একটা চেইন আছে, সোর্স অফ রিজার্ভার এইদিকে, আর মাঝখানে হচ্ছে মোডস অফ ট্রান্সমিশন, এটা একটু সরে গেছে। আর থার্ড হচ্ছে সাসেপ্টেবল হোস্ট। তাহলে আমি যদি এইরকম একটা চেন আঁকি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে দিস ইজ দ্য চেন। বাপরে, এত ছোট ছোট চক। ছবিটা হচ্ছে এইরকম চেন। এটা reservoir or source. It is mode of transmission, and this is the susceptible host. Susceptible কেন বলছে? Because he might cause disease. সকলে তো ডিজিজ হবে না। একটা বাচ্চাকে পোলিওমাইলাইটিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। when he comes in contact with polio virus, he will not develop the disease as because he is not susceptible host, he is immune host, resistant host, তাই তো? তাহলে এইটা হচ্ছে একটা চেন। তাহলে প্রথমে আমরা রিজার্ভার আর সোর্স, তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা যখন অ্যাজ এ ডক্টর এই কন্ট্রোল করবে একটা ডিজিজকে, তখন এই চেনের যে কোনো একটা জায়গায় ভেঙে দিতে হবে তোমাকে। ভেঙে দিলে ব্যাস হয়ে গেল। যেমন আমরা থার্মোপ্লাসকে করি, গরম বা ঠান্ডা থাকে কি করে? বিকজ দি মিডিয়াম ইজ ব্রোকেন, ইট ইজ ভ্যাকুম। ভ্যাকুমের মধ্যে হিট যাতায়াত করতে পারে না। ঠিক সেই রকম তোমাদের ওই ব্রেক করে দিতে হবে, তাহলে ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য ডিজিজ। তাহলে প্রথমে আমি প্রথম ফ্যাক্টরটা নিয়ে আলোচনা করি, হোয়াট ইজ রিজার্ভার। রিজার্ভার অর সোর্স, এগুলো কিন্তু সব শর্ট নোট, সব ওরাল কোশ্চেন। হোয়াট ইজ সোর্স? সোর্স ইজ এ ম্যান, খুব সোজা, অ্যানিম্যাল অর ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, মানুষ, জীব, মনুষ্যতার জীব অথবা ইনঅ্যানিমেট অ্যানিমেল, যারা মানে জীবনহীন বস্তু, which from which infection is transmitted to new host. It is the animal, it is the man, animal or inanimate object from which the disease is transmitted from one person to another to new host. This is source. তাহলে রিজার্ভারটা কি? রিজার্ভার একটু বড়, এই সোর্সটাকে একটু বাড়িয়ে দাও। ইট ইজ দ্য ম্যান, অ্যানিম্যাল অর ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট in which the organism exists, reproduces, that is multiplies, and transmitted to others. As for example,
ম্যান ইজ দ্য রিজার্ভার অফ স্যালমোনেলা ইনফেকশন, যাকে আমরা টাইফয়েড বলি, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড। সো ম্যান ইজ দ্য রিজার্ভার অফ স্যালমোনেলা টাইফি। কিন্তু ম্যান ডাজ নট ডাইরেক্টলি ট্রান্সমিট স্যালমোনেলা টু আদার ম্যান। কি হয় না, salmonella organisms will come out with his urine or stool, and this urine and stool when contaminate water or food, and if any person drinks this contaminated food or drink, he will transmitted salmonellosis. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ salmonella reservoir is in man, but source is infected stool or urine. এই ডিফারেন্সটা বলে দিলাম, এটা জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিজার্ভার অ্যান্ড হোস্ট। নেক্সট ইজ অ্যানিম্যাল। অ্যানিম্যাল মিন্স অ্যানিম্যাল ইজ সামটাইমস দ্য রিজার্ভার অফ ইনফেকশন। কিরকম? রেবিস, জলাতঙ্ক। So rabies is transmitted from animal to man. Plague, brucellosis, অসংখ্য। এইরকম দুটো একটা এক্সাম্পল মনে রাখ, সব কিছু মনে রাখার দরকার নেই। পরে যখন তোমরা ডাক্তার হয়ে যাবে, বিভিন্ন রকম রোগের সংস্পর্শে আসবে, লিটারেচার, তখন অটোমেটিক্যালি তোমরা, কিন্তু অ্যাট দিস স্টেজ ইউ রিমেম্বার অ্যানিম্যাল সোর্সেস rabies, plague, brucellosis, anthrax, etc. And reservoir in non-living things, that is soil. কি আছে না, টেটেনাস। তোমরা শুনেছ তো যে কোথাও একটা কেটে গেছে, সেটা ইট কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ সয়েল or horse's manure, so it contains tetanus spores. Now these tetanus spores enter into the body, it germinate, and বীজ থেকে গাছ হবে, যেটা তোমরা প্যাথোলজিতে পড়বে বা মাইক্রোবায়োলজিতে, and they will multiply, they will liberate toxin, and there is development of tetanus. Okay, so these are the types of examples of reservoir. It has sub-classification also. I will come to that. এগুলো না জানলে শুধু ওই কয়েকটা রোগ আর তার ল্যাবরেটরি টেস্ট আর কিছু মেডিসিন, এই করলে ওই হয়, ওই করলে ওই দিতে হবে, আর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা তো কানে মধু ঢেলে দিয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু এই ব্র্যান্ডটা লিখুন, এই দেব। জানো তো এগুলো? তো আমাকে বলছে একটা, তখন আমি খুব জুনিয়র ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার অফ দ্য হেলথ সেন্টার, খুব অল্প বয়স, 25-24। আমাকে বলছে ডাক্তারবাবু এই টনিকটা লিখে দেবেন, সবাইকে লিখবেন, তাহলে আপনাকে একটা টিভি দেবো, বেরো। কারণ কি, আমি তো ওইটা দেখেছি, নাম হচ্ছে প্রণাম। বলছি ডাক্তারবাবু যাওয়ার সময় প্রণাম এরকম করবেন আর টনিকটা লিখে দেবেন। বলি কেন? এই জন্য আমি পড়েছি। তখন টিভি খুব প্রেসিয়াস ছিল, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছিল অবশ্য, কালার টিভি তখনও আমাদের দেশে আসেনি। তাহলে হিউম্যান রিজার্ভার, যেটা আমি আগে বললাম, 3 রকমের বললাম, হিউম্যান, অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট। হিউম্যানের মধ্যে কি কি আছে? সাবহেডিং কেসেস। কেস মানে তো জানো, কেস মিন্স দি পারসন হু ইজ সাফারিং ফ্রম ডিজিজ। These are the cases. একটা প্রচলিত মানে criticism আছে যে doctors sees the people as 2 categories. One is case and another is cadaver. ডাক্তারদের কাছে মানুষের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে মরা আর একটা হচ্ছে রোগগ্রস্ত। মানুষ মানুষ নয়। তো তোমরা এখন ক্যাডাভার নিয়ে করছো, এরপরে কেস নিয়ে করবে।
So cases again are divided into two groups. এ অত এনার্জি খরচ করো না ওইটার জন্য, কিচ্ছু নেই। So cases are clinical and subclinical, latent. তাহলে কেস ভাগগুলো বুঝতে পারছো তো? তাহলে ক্লিনিক্যাল মানে দি ডিজিজেস হুইচ হ্যাভ সাইনস অ্যান্ড সিমটমস। তুমি গেলে দেখলে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস আছে। পোলিও একটা কেস, সেখানে দেখলে বাচ্চাটা জ্বর হয়েছে আর প্যারালিসিস হয়ে গেছে। সো ইট ইজ ক্লিনিক্যাল, অবভিয়াসলি ইউ ডিটেক্ট ইট, বাট দেয়ার আর সাম কেসেস ইন হুইচ the disease is present but there is no clinical symptoms. তাহলে এইগুলোকে বলে subclinical symptoms. These are most dangerous things. Subclinical. Why? Clinical হয়ে যেমন কোভিড এর ক্ষেত্রে ধরো না, the clinical cases কি করছে, তুমি তাকে আলাদা করে আইসোলেশনে রেখে দিচ্ছ, তার কাছে তুমি যাচ্ছ না। He cannot transmit the disease to others. But if he be a subclinical case, তার মানে কি সের মধ্যে কোভিড আছে, কোভিড মাল্টিপ্লাই করছে, কোভিড বলবো না, করোনা ভাইরাস মাল্টিপ্লাই করছে, and he sets this organism through sneezing, coughing, and he is transmitted. বাজারে গিয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ ঘক করে কেসে দিল, তুমি জানো না he is suffering from COVID. He is a subclinical case. So he is more dangerous for the community. যার জন্য মাস্ক বাঁধা থাকে, ব্যারিয়ার। আর আরেকটা কি, লেটেন্ট ইনফেকশন। হারপিস দেখেছো? হারপিস এরকম দানা 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 হয়, জল ভর্তি, কেউ দেখেছো? হ্যাঁ। সো ইট ইজ লেটেন্ট ইনফেকশন, হারপিস। সো এগুলো আসবে পরে, ক্লিনিক্সে যখন যাবে তখন তুমি, these are the basic ideas. So herpes is a latent infection. The organism remains in the body, and when the resistance of the body is diminished due to any cause, the organisms will multiply and infect the person. This is called latent infection. অনেক জিল ব্রেনসার ডিজিজ, অনেক রকম ডিজিজ আছে, গাদা গাদা। সো জাস্ট এক্সাম্পল, লেটেন্ট ইনফেকশন হচ্ছে হারপিস অ্যান্ড ব্রিল জেনসার ডিজিজ, জাস্ট মনে রাখবে এই দুটো, আর দরকার নেই। এবার হিউম্যান রিজার্ভারে আমি একটা ভাগ করেছি কেসেস, অ্যান্ড অ্যানাদার ভাগ প্রাইমারি আর সেকেন্ড ইন্ডেক্স, এটা পরে বলবো। আর একটা ভাগ হচ্ছে ক্যারিয়ার্স। ক্যারিয়ার কথাটা জানো? ক্যারিয়ার মানে যে বহন করছে, সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ার থাকে। সো হিয়ার দি সোর্স ইজ ক্যারিং দ্য ডিজিজ, হি ইজ এ ক্যারিয়ার। সো হি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য কমিউনিটি। তুমি জানো না whether you will be infected, because তুমি ক্যান্টিনে খাচ্ছ, কথার কথা বলছি। He is a carrier of salmonellosis. Every time he is discharging organisms with your food to your food, and you are eating this. So salmonella is entering into your body. So carrier is more dangerous from these cases. Case কে তো তুমি বুঝতে পারছো। তাহলে this carriers may be incubatory type, that is at the period of incubation the disease is transmitted. Example, measles. একটা মনে রাখো, convalescent, that is পেশেন্টটা ভালো হয়ে যাচ্ছে, তুমিও যে আর কোনো বিপদ নেই, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট দ্য থিংস। He may transmit the disease after clinical recovery. পেশেন্টের জ্বর চলে গেল, বেশ সুন্দর উঠে বসেছে, কথা বলছে, তুমি গিয়ে পেট টিপলে বলে এর তো আর কোনো ডেঞ্জার নেই। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট দ্য থিং, হি ইজ ডিসচার্জিং দ্য অর্গানিজম। সো হি ইজ কনভালেসেন্ট ক্যারিয়ার। ওই জন্য দেখবে পেশেন্ট দেখার ফলে অলওয়েজ
hey কিছুই তো করিনি, always wash your hands with some antiseptic soap because of this convalescent career. Our healthy career মানে when the disease is not suffering from any disease but he is harboring the organisms. So it is healthy career. একটু পড়ো বইটা, না পড়লে সব তো পড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না, একটু পড়ো তাহলে ভালো বুঝতে পারবে। এবার ডিউরেশন অনুযায়ী তুমি ইউ ক্যান ক্যারিয়ারকে ভাগ করতে পারো। ক্যারিয়ার কি না, যারা temporarily for a 1 month or 3 months to 3 months they are discharging the organism, they are called temporary career. But if he transmits the disease for more than 3 months, they are called chronic career. একটা example আছে typhoid Mary, that means a lady named Mary. He was infected with salmonellosis and it lost into his gallbladder. And when he from India went to England, he is working in a food establishment. এটা ব্রিটিশ আমলের কথা বলছি। And in England, this from the gallbladder, this salmonella is discharged into the intestinal tract, and from there it is coming out through feces, and this she was engaged in distribution of the food in the hotel. So she infected thousands of people with salmonellosis. So her name was popular as typhoid Mary. ঠিক আছে? So it is portal of exit, it is urinary, intestinal or respiratory. Now we will come to these modes of transmission. What is modes of transmission? That is, it is the process or method or medium through which the infection is transmitted from a source or reservoir to a new host. It is divided into two. মাঝের রিংটাকে আমরা পড়াচ্ছি, কিন্তু প্রথম রিংটা হয়ে গেছে, it was completed. The medium ring is modes of transmission. Now this modes of transmission is divided into two. One is direct, another is indirect. একটা হচ্ছে সরাসরি, সরাসরি সোর্স থেকে তোমার শরীরে চলে আসছে, হোস্টের শরীরে। আর একটা হচ্ছে থ্রু সাম মিডিয়াম, ইনডাইরেক্ট। তাহলে ডাইরেক্ট গুলো কি কি? ডাইরেক্ট আবার 5টা ভাগ আছে, 5 divisions. One is direct contact, droplet infection. Third is contact with soil. Fourth is inoculation into the skin or mucous membrane. And fifth is vertical, that is transplacental. আমি একটু ডেসক্রাইব করে দিই। ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট মানে এই গায়ে গায়ে এটা যাচ্ছে, কোনো মিডিয়ামের দরকার নেই। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল স্কেবিস, কতগুলো বাচ্চা একসঙ্গে খেলাধুলা করে, যদি একটা বাচ্চার স্কেবিস হয় তাহলে ইট ইজ ট্রান্সমিটেড টু অ্যানাদার পারসনস। এইডস, এসটিডি, এইগুলো হচ্ছে ডাইরেক্টলি ট্রান্সমিটেড ফ্রম one person to another person. Second is droplet infections. These are minute particles of saliva generated from the saliva and secretion of the nasopharynx. এই যে আমি কথা বলছি, প্রচুর কিন্তু ড্রপলেট তৈরি হচ্ছে। তুমি যদি মাইক্রোস্কোপে দেখো, আমার এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে,
তাহলে দেখবে আমার মুখ থেকে so during talking, during sneezing and during coughing, দেখেছো তো অনেক সময় দেখা যায় হাঁচলে দেখবে একটা খালি চোখেই দেখা যায়। So these are secretions of the nasopharynx and saliva, minute particles. They contains bacteria. যে হাঁচছে, যে কাশছে, যে কথা বলছে, or spitting, অনেকের দেখে মুখ থেকে থুতু ছিটায়। So this contains organisms. And if the organism's size is less than 5 micron, it enters into our alveoli through inspiration. And if it contains bacteria or virus or anything organism that enters into the body and will cause infection. So it is called droplet infection. Among these droplet can transmit 1 to 2 feet. সেই জন্য কোভিডের সময় কি বলতো? Keep safe distance, 3 feet at least. কারণ these droplets can go up to 1 foot, 2 feet. To avoid these droplet infections, contact with the soil. Example is hookworm infestation. Hookworm, one kind of worm that enters into our body and will cause anemia, severe anemia. They remains in the soil and enters into our skin of the food. ওই জন্য অনেক জায়গায় সেই বিভিন্ন চ্যানেলে আস্থা ফাস্তা হচ্ছে ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে ভোরবেলা হাঁটবেন, একদম ভুল কথা। কখনো খালি পায়ে হাঁটবেন না, নেভার ওয়াক বেয়ারফুট। বিকজ ওই যে ভোরবেলার শিশির আর হালকা সূর্যের আলো, হাঁটছো, সব ভালো আছে, কিন্তু if there is hookworm that will enter into your body through feet. So this is contact with the soil or tetanus. পায়ে যদি কোনো ইনজুরি থাকে, tetanus spores will enter. যা বললাম, it will germinate, it will multiply, it will liberate toxins. Toxin will act on your tissue and will develop tetanus. Tetanus প্রথমে কি হয় জানো? লক জ হয়। জ্বরটা তুমি হাঁ করতে পারবে না, মুখে কিছু খেতে পারবে না, টিটেনাস লক জ, আটকে যাবে, লক জ। আর কি না, হাসিটা এরকম হয়ে যাবে। সেটাকে কি বলে? হাসি মানে মনে হয় হাসছে, সেটাকে বলে সার্ডনিক লাফ, সার্ডনিক। শয়তানের হাসি, শয়তানের হাসি, সার্ডনিক মানে হচ্ছে শয়তানি হাসি। এটাকে মনে রাখবে তোমাদের যখন টিটেনাস পড়ানো হবে সার্জারিতে, যে ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন ইজ দ্য স্প্যাজম অফ দ্য মাসেলস অফ ম্যাসেটার। ম্যাসেটার দিয়ে তো চেবায়, স্প্যাজম হয়। সো ইট ইজ কল্ড লক জ, হাঁ করতে পারবে না। আর তোমার মুখের এক্সপ্রেশন হবে সার্ডনিক এক্সপ্রেশন, দ্যাট ইজ স্যাটানস লাভ, স্যাটানস লাভ। Next is inoculation into the skin and mucous membrane. মানে কি? That is when a rabid dog bites you, he will bite on your skin and the saliva will contaminate your wound. And in the saliva there is rabies virus, rhabdoviridae, Lassa virus. So this enters into your body and there will be disease, jalatanko, hydrophobia. So it is inoculation into the skin. And fourth is vertical. That means it is transmitted from
mother to child. When the child is in the womb of the mother, these organisms will be transmitted via placenta. So, the connection between mother and the child is placenta. So, it enters through placenta. So, it is called transplacental or vertical. Vertical মানে একদম mother to child, উপর থেকে নিচে। দুটো তো ডিরেকশন আছে, তাই তো? দুটো না তিনটে? একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স, আর একটা হচ্ছে ওবলিক, এই তো। তাহলে এটা হচ্ছে ইট ইজ ভার্টিক্যাল ট্রান্সপ্লাসেন্টা। এক্সাম্পল হচ্ছে টর্চ ভাইরাস মনে রাখবে। টর্চ মানে কি? টি ফর টক্সোপ্লাজমোসিস, আর মিনস রুবেলা, সি মিনস সাইটোমেগালোভাইরাস, এইচ মিনস হার্পিস ভাইরাস। এই সবকটার প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হয়েছে টর্চ ভাইরাস। টর্চ ভাইরাস মিনস টক্সোপ্লাজমোসিস গন্ডি, rubella virus, cytomegalovirus and herpes virus. There are other diseases, AIDS, syphilis, সবই। মায়ের যদি syphilis থাকে, the child will suffer from syphilis. If the mother is suffering from AIDS, HIV infection, the child in the fetus will also develop AIDS. So এই কথা মনে রাখবে। অনেক অসংখ্য ডিজিজ আছে, কিন্তু এই অল্প কয়েকটা মনে রাখবে। তাহলে ট্রান্সমিশন দুটো, এই যে মাঝের চেনটা, দুটো ভাগ, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট। অ্যাজ দ্য নেম ইমপ্লাইজ, ডাইরেক্ট ইজ ডাইরেক্টলি transmitted from reservoir or source to host. There is no other medium. As for example, direct contact. Example, scabies, AIDS, HIV. During sexual intercourse যে ডিজিজগুলো যায়, হেপাটাইটিস বি, এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া। So these are direct contact. Second is droplet infection, that is the minute particles of the secretions of saliva and nasopharynx. They are transmitted from one person to another person directly, containing virus or bacteria. Example is measles, mumps, rubella, typhoid, leprosy, etc. Third is contact with the soil. Example is hookworm, tetanus. And fourth is inoculation into the skin, that is the rabies. একটাই মনে রাখো। And last is vertical, that is directly from mother to child through placenta. So it is also known as transplacental transmission. Example is torch. T means Toxoplasma gondii, R means rubella, C means cytomegalovirus, and H for herpes. And others are AIDS, syphilis, HIV, etc. Now we will go to indirect variety. এইটা পড়িয়ে আজকে শেষ করে দেবো, বেশি পড়ালে মাথায় থাকবে না। তাই ইনডাইরেক্ট মানে একটা মিডিয়াম চাই, ইনডাইরেক্টলি। তাহলে এগুলোকে কি বলছে? ভেহিক্যাল বর্ন, ভেক্টর বর্ন। তারপরে
airborne, fluid-borne, unclean hands and fingers. তাহলে এই পাঁচটা মিডিয়াম দিয়ে একটা একজন থেকে আরেকজনের ডিজিজ ট্রান্সমিট হতে পারে। Vehicle borne. What is vehicle? Vehicle means a medium through which the disease is transmitted from one person to another, and it is an indirect mode of transmission of disease. What is vehicle? Vehicle means it may be food or drinks. Drinks means it may be water or milk or anything. What are the diseases transmitted through vehicle borne? এগুলো হচ্ছে ফুডবোর্ন ডিজিজ, ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ। এগুলো তোমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা ডেফিনিশন আসতে পারে বা কোশ্চেন ওরালে আসতে পারে। হোয়াট আর দ্য ওয়াটারবোর্ন ডিজিজেস, হোয়াট আর দ্য ফুডবোর্ন ডিজিজেস, তো সেইগুলোই হচ্ছে ওই ভেহিকেল বোর্ন। দিস আর মেনলি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, salmonellosis, poliomyelitis. So these are the এই কটা মনে রাখো, these are the vehicle borne diseases. Vehicle means either through water or through food or through milk. তোমাদের যেমন আলাদা একটা কোশ্চেন আছে, what are the milk borne diseases, what are the food borne diseases, what are the water borne diseases. Next is ভেক্টরটা আমি পরে বলছি, এয়ারবোর্ন ডিজিজেস। এয়ারবোর্ন ডিজিজেস মিনস তুমি হঠাৎ করে দেখা গেল তোমার সর্দি লেগে গেছে, বাট তুমি ভালো করে এনকোয়ারি করে দেখলে যে না, আমি তো কারোর সংস্পর্শে আসিনি, আই হ্যাভ নট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এনি পারসন সাফারিং ফ্রম দিস টাইপ অফ ইনফেকশন। Where from you get this infection? Got this infection? This is from air. Because in the air, minute particles, dust, etc. are flying. And if their size is 5 micron or less, it directly enters in your body. একটাই মনে রাখো, আরো অনেক আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, measles, mumps, respiratory infections. These minute particles are flying in the and আমাদের চারপাশে তো এখন অনেক অর্গানিজম ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা ইনফেক্টেড হচ্ছি না কেন? কেন হচ্ছি না বলো দেখি? রেজিস্ট্যান্স। আরে আমি হঠাৎ করে এই যে আমি 12:30টার সময় বেরোবো, হঠাৎ করে আমি যখন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে ঢুকলাম, ঠান্ডা যেই এসিতে ঢুকলাম, ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসলাম। কেন না? ডিউরিং মাই জার্নি আই ওয়াজ এক্সপোজ টু হিট। লু বইছে তো, বইবে তখন 12:30টার সময়, অ্যান্ড ইট কজেস সাডেনলি ড্রপিং মাই ইমিউনিটি। খুব ঠান্ডাতেও যেমন ইমিউনিটি কমে যায়, সেরকম খুব গরমেও ইমিউনিটি কমে যায়, অ্যান্ড দি অর্গানিজমস রাউন্ড মি উইল এন্টার ইনটু মাই লাংস অ্যান্ড উইল কজ কমন কোল্ড। অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি আবার এটা ঠিক হয়ে যাবে। হোয়াই? বিকজ আওয়ার মেকানিজম। তোমাদের তো আরো তাড়াতাড়ি হবে, বিকজ ইউর রেজিস্ট্যান্স সিস্টেম, ইমিউন সিস্টেম মোর অ্যাক্টিভ দ্যান মি, লাইক অ্যান ওল্ড ম্যান। তোমাদের চট করে একটু সর্দি লাগলো, ঠিক হলে, নাকটা মুছলে, একটু ফ্যাট ফ্যাট করলে, তারপরে দেখলে তুমি ঠিক হয়ে গেলে। আমার হয়তো আরেকটু বেশি লাগবে সময়। দিস ইজ কল্ড ন্যাচারাল রেজিস্ট্যান্স। সো ইট ইজ কামিং ফ্রম this airborne infection, and this airborne infection is divided into two groups, droplet nuclei and dust. Dust means in different establishment the dust contains this virus, bacteria, and when they float in the air they will enter into your body. As for যার জন্য while bed making in hospital, sweeping, you should not be exposed to this dust, because this dust may contain numerous bacteria or virus. And while sweeping, বিছনা চাদর ঝাড়ছে রোগীর,
this dust will float and through air it enters into your body. সেই জন্য তুমি যখন ওয়ার্ডে যাচ্ছ তুমি অলওয়েজ টেক কেয়ার অফ ইয়োর রেসপিরেটরি সিস্টেম। বিছনা তৈরি করছে, ঝাড়ছে, তুমি ঘরে ঢুকে গেলে, নেভার ডু দিস। ওকে, otherwise you will be infected with those organisms. So it is airborne infection, droplet, nuclei or dust. What is fumite? Fumite means this inanimate object, that is this pen, this handkerchief or toys or anything through which the disease agent is transmitted to a, suppose একটা ইনফেকশন আছে, ও সব আছে পেনটা কামড়ানো, সাপোজ, তাহলে আমি ওর থেকে পেনটা নিয়ে দেখি ভাই একটু সই করি, দ্যাট উইল এন্টার ইনটু মাই হ্যান্ড অ্যান্ড উইল একটা এমনি করলাম, ব্যাস। So it is called fumite, inanimate object. This infection is more in case of children because the children have the habit of biting the toys. তাই তো, যা পাবে কামড়াবে। তো they will disseminate these toys, pencils or anything with their saliva, and if the child has diphtheria or measles or anything polio, that will transmitted through this fumite to another children. আর একটা বাচ্চা কেড়ে নিয়ে ও কামড়াতে লাগলো, কামড়াকামড়ি করছে এটা ছোট। So this is fumite borne. And fourth is unclean hands or fingers. That means the workers who are engaged in food establishment, if they do not wash their hands properly with soap while distributing the food, they will transmit these fecal borne diseases to you. একটা এক্সাম্পল তোমাদের বলেছি কিনা জানি না, বর্ধমানে মেডিকেল কলেজ, গভর্নমেন্ট সার্ভিসে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আর পোস্টিং ছিল, কলকাতা থেকে যাতায়াত করতাম, দুপুরে ওখানে ক্যান্টিনে খেতাম। ক্লাসটা হওয়ার পরে একটার দিকে যেই ক্লাসে যেতাম, মানে ক্যান্টিনে যেতাম, স্বপনের ক্যান্টিন, গিয়ে যে ডিস্ট্রিবিউট করতো তার নাম ছিল হারু। হারু খেতে দে, হ্যাঁ যাই স্যার। হয়তো 30 বছর আগের ঘটনা, নাও হারু ইজ অ্যান ওল্ড ম্যান, কিন্তু দিস indicates that Haru is definitely suffering from bacillary dysentery or amoebiasis, and after defecation he is not washing hands properly, and with the same hand he is distributing the foods to the students like you, the teachers, or any time, and always disseminating the disease. And those have more resistance, they will combat the infection, and those who are weak, system is weak, they will suffer from the disease. And next day I will again discuss the number 2, that is the vector borne diseases. Okay, because it is a bit elaborative, দেখি বুঝতে পারছো, মেকানিক্যাল, বায়োলজিক্যাল কি সব লেখা আছে। সো একটু দেখো পার্কের বইটা, একটু দেখো যেটা পড়ালাম। পার্কের বইটা দেখেছো তো, এত মোটা, দেখতে খুব মোটা। অন্য কোনো বই আমি সাজেস্ট করছি না, সরু বই হলেই যে ভালো হবে তা নয়। পার্কের বইয়ের আমি কোনো এজেন্ট নই, কিন্তু আমি নিজে পড়ি তো। ইট ইজ দি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি লুসিড আর ভেরি ইলাস্ট্রেটিভ। সব কিছু তোমাকে পড়তে হবে না, ওটা পোস্ট গ্রাজুয়েটের বই। তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য যেটুকু পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এইটুকু খালি দেখবে। জাস্ট সি অল দিস থিংস and you will see, you can understand very easily. শর্ট নোট বই যত যাবে তত তোমাকে বেশি এনার্জি খরচ করতে হবে, কারণ এই সাবজেক্টটা তোমাকে ছাড়বে না। ফার্স্ট ইয়ারে শুরু হয়েছে, একদম সেই 7th সেমিস্টার অবধি টেনে নিয়ে যাবে। এগুলো ওই যে তোমার কোর্সে থাকবে,
এগুলো কিন্তু ওই আমাদের মেডিকেলে কিন্তু ওই পিস মিল হয় না, সেমিস্টার সিস্টেম। শেষ হয়ে গেল, এইটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়িয়েছি, এটা আর হবে না, আমি এখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি, কিন্তু না, এইগুলো সব টেনে নিয়ে যাবে ফাইনাল পরীক্ষা অবধি। ওকে, একটু দেখে রাখো, দাগিয়ে রাখো কোন কোনগুলো স্যার পড়ালেন, কোন কোনগুলো বললেন, সব তোমাকে পড়তে হবে। এইগুলো মেনলি that will, and it is also very useful for your postgraduate study also, মানে এন্ট্রান্স। ওকে, সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসবে তোমার কমিউনিটি মেডিসিন থেকে, যত কোশ্চেন আসে 17 নম্বর না কত নম্বর আসে, 200 বোধ হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ, and I think in the next week and lateral. Already you know, it is the axis, second it is the first. So there is a median and two lateral. This is the median and it is the two lateral. Inferior articular process of the cervical one or atlas to the superior articular surface of the axis. These are the lateral, one on either side. So we call two. Some books it is written one, has got a two components, right and left. Whatever it may be, we usually say there are two lateral atlantoaxial joint and one in the midline, a pivot joint, median atlantoaxial joint. Whatever it may be, three joints act in unison, act together. They cannot act separately. So whenever pivot will move, dense is mixed, the ring is moved. Ring is moved means the atlas will rotate, as well as there is a slight gliding movements in this joint. So three joints move together and the resulting movement is rotation. It is the rotation. The resulting movements of this median and two lateral is the rotation. As it is normally, except in Tamil Nadu and others, it is the no. In South, it is the no. So we call it no joint. So there are two joints, yes joint, atlanto-occipital joint and atlantoaxial joint or no joint. But it is a just general term, not to be used medically. Medically you will say the median and lateral atlantoaxial joint. One is median is a pivot type of joint, and two are the plain synovial joint. And the atlas what I have already told you, it is the transverse ligament. Backside of the dens there is a transverse ligament to complete the ring. It is a section to complete the ring. So it is the transverse ligament of the atlas. And in this median atlantoaxial joint, midline, there are two joint cavities. There are two joint cavities. One is here and one is here. Between the dens and the atlas, anterior arch of atlas, between the dens and the transverse ligament. So there are two capsular ligament and there is an bursa interposed here. So actually there are two joint cavity in the median atlantoaxial joint. ছেড়ে দাও, আর ডিটেলস নয়। এরপরে হচ্ছে মুভমেন্টস, কি বললাম, রোটেশন।
এবারে মাসলস কে রোটেশন করছে? রোটেশন করছে as the right and left act together. So when we move in this fashion, so that chin is going towards the left, the right obliquus capitis inferior, দেখাচ্ছি মাসলগুলি, rectus capitis, right posterior capitis major and right splenius cervicis of the right side together with the left sternocleidomastoid move the head in this fashion. So right side e korle some few muscles on the right side and one muscles from the left side and one muscle is the left sternocleidomastoid. Thick opposite is in this direction. So these are the muscles producing. তোমাদের ডিটেলস এই মাসলগুলি পড়তে হবে না, শুধু একটা লিখে রাখো, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র, প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ ফর শর্ট নোট, স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড নার্ভ সাপ্লাই অফ লিভেটার স্ক্যাপুলি, রম্বয়েডস অ্যান্ড স্কেলেনি গ্রুপ অফ মাসল। এইটুকুনি জানলেই হবে পরীক্ষার জন্য ফাইনাল। স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র ফর শর্ট নোট, নার্ভ সাপ্লাই অফ স্কেলেনি মাসলস, রম্বয়েডস মেজর অ্যান্ড মাইনর, লিভেটার স্ক্যাপুলি, এইগুলি জানতে হবে। এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে দেখো, এই রিংটা ঘুরছে, এইখানে এইখানে মুভমেন্ট হচ্ছে, প্লাস এই জায়গাটায় মুভমেন্ট হচ্ছে। It is a head rotation. So muscles producing movement, movement is rotatory obliquus capitis anterior, rectus capitis posterior major and splenius capitis of one side acting with sternocleidomastoid of the other side. এইটা জিজ্ঞেস করে যে কি কি মাসল প্রডিউস করছে এবং আমাদের এইটা করছে। Applied anatomy is very important. There is an often injury, street injury, fall from the height, etc. So there is a damage to the cervical vertebrae. The most important is in this fall from the height or from the dashboard injury of the car, there may be fracture of the odontoid process. It is dangerous. It is dangerous. Instant death may occur. Why? Because আমি ইচ্ছে করে অ্যাটলাসটা দিচ্ছি না, ধরতে অসুবিধা হবে বলে। এরকম ভাবে ওডোন্টয়েড প্রসেসটা অল্প ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে ঢুকে আছে, আর ঠিক এখান দিয়ে গেছে মেডালা অবলাঙ্গাটা। And this lower part of the medulla oblongata contains vital centers, cardiac center, respiratory center. So if there is a fracture of the odontoid process or fracture of the transverse cervical ligament, severing of the transverse cervical ligament, this odontoid process hits this lower part of the medulla containing this vital center, cardiac center or respiratory center, and immediate death may occur. And it is assumed that if during judicial hanging, the hangman produces the knot of this ligature of the victim here, just below the angle of the hemorrhage. So when the weight of the body falls, this knot, whole of the body weight now falls on the knot, and knot hits this odontoid process and make a pressure on this odontoid process, and immediate fracture of the odontoid process occurs, causing instant painless death. It is the idea of the judicial hanging. It is the idea of the judicial hanging, though we make this person die, but make it painless. But usually it doesn't occur. Number one, কেন হয় না? Number one, proper knot অনেকেই দিতে পারে না। Hangman is not so easy process. So কি হয়?
যখন হয়ে থাকে, usually death occur by compression of this airway and also the compression of the carotid arteries. So death is prolonged. It may take 15 hours. 15 minutes, 10 minutes, etc. যদি নটটা ভালো দেয়, ফ্র্যাকচার করলো, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট অর ওডোনটয়েড ফ্র্যাকচার হলো, ওডোনটয়েড হিট করলো ভাইটাল কার্ডিয়াক সেন্টারে, পেনলেস ডেথ। একটু কষ্ট হলো, ঠিক আছে, ইউজুয়ালি হয় না। আপনি এফএসএম বইতে দেখবে দ্য জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এর ডেথ ডিউ টু কম্প্রেশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস অর কম্প্রেশন অফ দ্য ট্র্যাকিয়া, এই জায়গাটায় ল্যারিংসের ওপরে এই জায়গাটায় কম্প্রেশন হয়, সুতরাং ডেথ মে বি প্রলং। বাট আমরা অ্যানাটমিক্যালি এখনো বলি যে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ ফ্র্যাকচার অফ দ্য ওডোনটয়েড প্রসেস হয়, it hits the medulla oblongata, lower part of the medulla oblongata, hitting this vital center and instant death. But it doesn't mean that odontoid process fracture usually occurs in judicial hanging. No, odontoid process fracture in other traumatic condition, falls from a height, car injury, etc. So, or transverse cervical ligament may be ruptured due to car accident. So, this causes danger. এই যে ইটিওলজি বলছে ইয়ং হাই এনার্জি মাল্টিট্রমা। মাল্টিট্রমা কখন হয়? পড়ে গেলাম বা কার্ডবোর্ড ইনজুরিতে হয়, এবং বয়স্কদের অল্প ইনজুরিতেও কিন্তু ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে। যাকে এইসব পড়ার দরকার নেই। আচ্ছা, এইখানে একটা কথা রয়েছে, আমরা এই যে এই ফ্র্যাকচারটা হলো জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং, সেটাকে কিন্তু উই ডোন্ট কল ইট এ হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার। এটাকে কিন্তু আমরা হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার বলি না। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ টোটালি সেপারেট থিং। ফ্র্যাকচার অফ দ্য পেডিসেল ডিউ টু ট্রমা, পিকুলিয়ারলি কেন নাম আমি জানি না, বাট when the fracture of the pedicel of this cervical, second cervical vertebra occurs, তখন স্পেশালি ডিউ টু হাইপার এক্সটেনশন, কোনো ইঞ্জুরি হলো, কার্ডবোর্ড ইঞ্জুরি হলো, এরকম হলো, ফ্র্যাকচার অফ দ্য পেডিসেল অফ দ্য C2 vertebra occur and we call it hangman's fracture. সুতরাং হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার আর জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ যে ওডোনটয়েড ফ্র্যাকচার হয় সেটা কিন্তু এক নয়। খেয়াল থাকবে, হ্যাংম্যান ফ্র্যাকচার কিন্তু জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ হয় না। হতে পারে, তুমি হাইপার এক্সটেনশন হয়ে গেল ঝোলার জন্য হতে পারে, বাট হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ আমরা বলি যে ওডোনটয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার হয়। মনে থাকবে, হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার মানে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং নয়। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ এ সেপারেট এন্টিটি ওয়্যার fracture of the both sided or one sided pedicel of the axis vertebra occurs. সুতরাং today so complete the craniovertebral joint, and now we quickly go to the next, the temporomandibular joint. Very important joint for your practice, clinical practice, even for your daily home. You can encounter this type of dislocation of this temporomandibular joint. টিতে যাও, টি আরো 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 So temporomandibular joint, again like the lateral atlantoaxial joint, it has got right and left component. They work together. So you may call a single temporomandibular joint with a right component and a left component. Some say right temporomandibular joint and left temporomandibular joint. But whatever it may be, this joint, right and left, acts synchronously. শুধু একটা অ্যাক্টিং করবে আরেকটা বসে থাকবে, it cannot occur. Always they act together. Always they act together. So this right and left better is a two components of
temporomandibular joint. তাহলে আবার কি রুটিন জয়েন্টস এর বলার টাইপ অফ জয়েন্ট, তারপরে subtype, bones forming the joint, then ligaments, then the relations, nerve supply, movements, muscles producing the movements and applied. These are the headings of how to read the temporomandibular joint so that no points are missed. In this way, we write or try to memorize the joints. So one by one, so this is the temporomandibular joint. Type, obviously, so movements occur, so wide range of movements, so it is synovial. Subtype condyloid. এইগুলি কিন্তু মনে রাখবে, বারবার আমি রিপিট করি, যখনই সময় পাই দেখবে মিডিয়ান, পাইভট, ল্যাটারাল, প্লেন. So this is the temporomandibular joint just in front of the ear, just in front of the ear. This is the ear, just in front of the ear. If you move, you can feel the movements of the joint. Yes. So this is the joint, right and left. So bones forming the joint. In the upper side, you look, there is an fossa. We call it mandibular fossa or condylar fossa. And anterior part of this, anterior part, এই যে ফসাটা দেখতে পাচ্ছ ম্যান্ডিবুলার ফসা, আর পেছনে দেয়ার ইজ অ্যান প্লেট, ছবিতে আরো ভালো দেখবে, and it is known as the tympanic plate. এরপরে এইটাকে আমরা কি বলি, বারবার বলেছি, কি বলি এটাকে? হ্যাঁ বলো, ঠিক বলেছে, জাইগোমেটিক আর্চ। জাইগোমেটিক আর্চ, এটা কখনো ভুলবে না, এই যে জাইগোমেটিক আর্চ। কেন? It is the zygomatic bone. The main contribution is found by the zygomatic bone, but zygomatic arch is not totally formed by the zygomatic bone, but also formed by the partly by the temporal bone. Zygomatic process of the temporal bone to form this zygomatic arch. And zygomatic arch, here, just in front of this fossa, there is a bar of bone. This here we call articular eminence, and this point we call tubercle of the root of the zygoma. ছবিতে দেখো আরো ভালো বোঝা যাবে, কিন্তু দূরে আছো। And this is known as the condyle of the mandible. This is known as the condyle of the mandible. This is the coronoid process. This is the angle of the mandible. This is the angle, and আরেকটা দেখো, there is an foramen. এখানে একটা ছোট্ট foramen আছে, and above, just overlying this foramen, there is a small tongue separate elevation. We call it lingula. We call it lingula. এইখানে আছে, দেখাবো, দেখতে পারবেন। So this is the condyle of the mandible. CM means condyle of the mandible. This is the articular fossa. This is the tubercle of the root of the zygoma. কেমন? আর এই প্লেটটা রয়েছে টিম্প্যানিক প্লেট। এই প্লেটটাকে বলি আমরা টিম্প্যানিক প্লেট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। নেক্সট কোশ্চেন ইজ দ্যাট, আগে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। ইউ লুক, দিস ইজ দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য কন্ডাইল অফ দ্য ম্যান্ডিবল পার্ট, this is the fossa, condylar fossa, and this joint cavity is divided by a fibrocartilaginous disc. The single joint cavity has been divided by a disc into upper component known as meniscotemporal. ভালো করে এটা দেখো, এটা কাজে লাগবে। This is the meniscotemporal cavity,
and this is the menisco-mandibular cavity of the joint. The joint cavity is here, total, and this joint cavity is divided by a fibrocartilaginous ring, fibrocartilaginous disc, and we call it interjoint disc. Right? আচ্ছা, এগুলি তো বলে দিয়েছি। এটাও তাহলে এবারে এটা বুঝতে পেরেছো তো? সুতরাং এই সিঙ্গেল জয়েন্ট ক্যাভিটি, যেটা আমি অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি, is divided into upper and a lower joint cavities, subjoint cavities by the disc, interarticular disc. Right? What is the formation? What is the components of the interarticular disc? Barbar bolchi, fibrocartilaginous, mainly fibrous, and few cartilage cells are present. কেমন? আরেকটা peculiar ব্যাপার আছে। All the joint cavities usually covered by hyaline cartilage. আমরা জানি সব জায়গায় জয়েন্ট লিভিং কন্ডিশন, এটা ভালো করে শোনো, it is covered by hyaline cartilage. এইখানে আমরা দেখতে পাই না কেন? এইসব জায়গায় এখানেও একটা হায়ালিন, এখানে অবশ্য ফাইব্রোকার্টিলেজ রয়েছে। যেখানেই জয়েন্ট এখানে নেই, এগুলি disjointed set ankle joint covered by the hyaline cartilage. But here, this articular margin is covered by fibrocartilage. It is covered by fibrocartilage. It is covered by fibrocartilage. সুতরাং এটা একটা এমসিকিউ কোশ্চেন হতে পারে। সো কি বললাম তাহলে? জয়েন্টস এর টাইপ হলো সাইনোভিয়াল, সাব টাইপ হলো কন্ডাইলার। এবার বোনস ফর্মিং দ্য জয়েন্টস। হোয়াট আর দ্য বোনস ফর্মিং দ্য জয়েন্ট? আর্টিকুলার ফসা অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, articular fossa of the temporal bone above, and articular eminence of the temporal bone. এই যে আর্টিকুলার এমিনেন্স বলেছিলাম, অ্যান্টিরিয়র বার বলা হয়। যখন টেম্পোরাল বোন পড়াবো আরো বুঝতে পারবে, এটা এখন মুখস্থ করে নাও। আর লোয়ার সারফেস সবাই পারবে, হেড or condyle of the mandible. These are the bones forming the joint. The articular surfaces are covered by fibrocartilage, not by hyaline cartilage. এইবারে একটুখানি অল্প, বেশি না, বেশি বোর করবো না। আর্টিকুলার ডিস্কটা হচ্ছে পিকুলিয়ার। ডিস্ক বলতেই আমাদের মনে হয় বেশ শক্তপোক্ত জিনিস, কার্টিলেজ, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ডিস্ক ইজ মেইনলি ফাইব্রাস উইথ ফিউ কার্টিলেজ সেলস আর প্রেজেন্ট, and this disc is anterior to posterior, upper surface is concavo-convex. From anterior, it is the anterior side, it is the posterior side. From anterior to posterior side, upper surface is concavo-convex. Concavo-convex, and it is mainly fibrous, and it is looks like that. And this is the capsular ligament. And anteriorly and posteriorly, these discs are attached to the capsular ligament. Capsular ligament আমি বলেছি যে জয়েন্ট ক্যাভিটিকে কভার করে রাখে। So it is attached to the capsular ligament, and this disc has got parts. কি কি parts? আবার এটা বড় করে আঁকছি। Anterior to posterior, 1, 2, 3, 4, 5. It has got 5 parts. Anterior extension, ওয়ানটাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র এক্সটেনশন, দুটাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র থিক ব্যান্ড,
3টাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড, 4টাকে বলা হয় posterior thick band, and 5টা as it is divided into 2 lamina we call bilaminar zone. এটা যারা ভালো বলবে তাদের জন্য, না হলে শুধু ডিস্ক মেড আপ অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ বলে ছেড়ে দাও। আর এই বিটুইন দিস 2 ল্যামিনা দেয়ার ইজ অ্যান ভেনাস প্লেক্সাস, অনলি ফর দোজ অনার্স ক্যান্ডিডেট। এইটা জানার জন্য, বাকিরা পড়ার দরকার নেই, কোনো যাবে না। যারা বুঝবো যে আমরা সামলাতে পারছি না এত কোর্স, তাদের জন্য নয় এটা। তারা শুধু জানবে এই ডিস্ক রয়েছে, সুতরাং অ্যান্ড ডিস্কটা হচ্ছে মেড আপ অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ, বাস এনাফ। আর যারা একটু ভালো চায়, এই ডিস্ক ইজ মেইনলি ফাইব্রাস, মানে একদম ইলাস্টিক, টানলে লম্বা হয়। অ্যান্ড anterior extension, anterior thick band, intermediate zone, posterior thick band, and a bilaminar zone. And between these 2 lamina, there is a venous plexus. Bas, ছেড়ে দাও। যেহেতু the disc, this joint is divided by a interarticular disc into 2 components, upper and lower, it is a complex type of joint. আমরা জানি কম্পাউন্ড জয়েন্ট কাকে বলে? when more than 2 articular surface form a joint, তাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড জয়েন্ট। নি জয়েন্ট, ফিমার, টিবিয়া অ্যান্ড প্যাটেলা, more than 2 bones are come to form a joint, তাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড জয়েন্ট। আর কমপ্লেক্স জয়েন্ট কাকে বলে? when any joint cavity is divided into 2 upper and lower, anterior, posterior, whatever it may be, তাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স জয়েন্ট। মনে থাকবে, সো ইট ইজ এ কমপ্লেক্স জয়েন্ট। কেমন? আচ্ছা, নেক্সট। তাহলে এইটা কিন্তু মনে রাখবে, কারণ পরে আমার মুভমেন্টে লাগবে। ইট ইজ দ্য আপার কম্পোনেন্ট, এটা লোয়ার ক্যাভিটি, এটা আপার কম্পার্টমেন্ট, এটা লোয়ার কম্পার্টমেন্ট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিস্ক। এটা আমার লাগবে এক্ষুনি। এরপরে বেশি কিছু নেই, এটা যেটা বললাম, অ্যান্টিরিয়র এক্সটেনশন, ইন্টারমিডিয়েট জোন, থিক ব্যান্ড, and the one is, and the bilaminar one is attached to the squamotympanic fissure, another attached to the neck of the mandible. ছেড়ে দাও, আর দরকার নেই। এরপরে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ফর ওরাল অ্যান্ড অলসো ফর এমসিকিউ অ্যান্ড আদার পার্ট, ligaments of temporomandibular joint, fibrous capsule। এটা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। যে কোনো বলেছি synovial joint is covered by fibrous capsule which is loose above and tense below. Next is the lateral temporomandibular ligament. Next is the stylomandibular ligament and sphenomandibular ligament. Both these ligaments are very important. These are the ligaments. এটা ভেতর দিক থেকে দেখছি। We are viewing from the mandible, not from outside, not from outside. We are viewing, এই ছবিটা হচ্ছে viewing this mandible from the inside. বাইরে থেকে দেখতে গেলে sphenomandibular mandible একটুখানি দেখা যায়, ভেতরটা দেখা যায় না। We are viewing the mandible on this medial side, on the inner side. এই যে ছবিটা আছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। তার জন্য we can see totally, oh sorry, it is from the lateral side. এই জায়গাটা সরি, I am really sorry, এটা ব্লার্ড আছে, দেখো একটু ব্লার্ড আছে, কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। sphenomandibular ligament in recent condition আমরা জাস্ট এইটুকুনি দেখতে পাই, আর ভেতরটা ভেতরে রয়েছে, আর ল্যাটারালটা রয়েছে বাইরে দিকে। ইট ইজ ফ্রম ল্যাটারাল সাইড, সরি আমি ভুল বলেছি, কারণ এটা লক্ষ্য করিনি যে ল্যাটারাল লিগামেন্টটা দেখা যাচ্ছে ভালো। সো ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল লিগামেন্ট, ইট ইজ দ্য ফাইব্রাস ক্যাপসুল, ইট ইজ দ্য স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, and it is the sphenomandibular ligament which is slightly blurred। কেন দেখানো হচ্ছে? it is inside, এটা বুঝে নাও। সুতরাং এই লিগামেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। So capsule of the temporomandibular joint covers the joint, attached above the articular surface, below attached to the neck of the mandible. Most important is the lateral
temporomandibular ligament. It is a ligament extend from the above the temporal bone to the neck of the mandible on the lateral side of the capsule of the temporomandibular joint, and it strengthens the temporomandibular joint. But শেষ, আর বেশি কিছু পড়বে না এটা দিয়ে, এইটা পড়বে sphenomandibular ligament. অনেক সময় শর্ট নোটস দেয় sphenomandibular ligament. এখন তোমরা জানো না ফার্স্ট কথাটি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোট দেয় শুধু ওইটা জানো কিনা দেখার জন্য। এই যে লাইনটা লেখা রয়েছে আমাদের এইখানে, যে হেড নেকের সো মেনি স্ট্রাকচার্স ডেভেলপ ফ্রম এই তোমাদের আফটার দ্য স্টার্ট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস head neck, then we learn there are branchial arch and so many important structure including the mandible, all the bones, this thyroid, parathyroid, all are developed from this ear ossicles, all are developed from these branchial arches. And there are 6 branchial arches, first, second, third, fourth, fifth, sixth, of which fifth appears to disappear. মানে fifth appear করেই চলে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে ultimately 5 branchial arches remain, and we name this from above downwards: first branchial arch, second, third, fourth, and fifth. এই on and sixth, fifth থাকে না। And from this each arch, so many important structures develop, including muscles, including bones, including ligaments, including some other viscera. Similarly, this sphenomandibular ligament is developed from the first branchial arch. So, sphenomandibular ligament is a remnant of the first branchial arch. এটা এখন না বুঝলেও লিখে রেখে দিই তাও এখন। It is a remnant of the Meckel's cartilage of the first branchial arch. Attachment above, it is attached to the, পরে যখন sphenoid পড়বে দেখবে, spine of the sphenoid. Sphenoid below the sphenoid there is a small projection we call spine of the sphenoid. এই যে এটা spine of the sphenoid, and below attached এই মাত্র বললাম lingula of the mandible. Lingula of the mandible এই যে এইটা এরম ভাবে থাকে। এইখানে একটা স্মল প্রজেকশন রয়েছে, এটাকে বলা হয়, it is called the lingula of the mandible. The sphenomandibular ligament is above attached to the spine of the sphenoid bone, and below is attached to the lingula of the mandible. Relation is very important. Laterally it is related to the, এখন কঠিন হবে পরে ইজি হয়ে যাবে, lateral pterygoid muscle আসবো আমি, and auriculotemporal nerve. Medially it is related to the medial pterygoid muscle, chorda tympani nerve, chorda tympani, a important nerve of taste sensation, chorda tympani nerve. All of the pharynx. So laterally it is related to the lateral pterygoid muscles, একটা নার্ভ, নামটার নাম হচ্ছে auriculotemporal nerve. Medial it is related to the medial pterygoid muscle, আরেকটা নার্ভ নাম হচ্ছে chorda tympani nerve and pharynx. Lateral it is also related to the maxillary artery also. Lateral it is related to the maxillary artery also. And in the lower part, it is pierced by a vessel, mesenteric vessels and nerve. So, this is the sphenomandibular ligament. এখন তোমরা পারবে না এটা এখনো। So sphenomandibular ligament is important for short note, তার জন্য এটা একটু ডিটেলসে বললাম, না বুঝতে পারলো পরে তোমাদের এইগুলি ইজি লাগবে।
It is the lateral side, the auriculotemporal artery, maxillary nerve, lateral pterygoid. Medially এখানে থাকবে chorda tympani nerve এবং এখানে থাকবে medial pterygoid muscle. Next is the stylomandibular ligament. Next is the stylomandibular ligament. Again, important দুটো জিনিস. Sphenomandibular ligament is a derivative of the first branchial arch. আবার রিপিট করছি. Sphenomandibular ligament is a derivative of the first branchial arch. Stylomandibular ligament is derived from or derivative of investing layer of the deep cervical fascia. First head neck ক্লাসে তোমাদের আমি deep cervical fascia পড়েছিলাম. There are 3 layers: investing layer, pretracheal layer, and prevertebral layer. And investing layer, there are some speciality. It splits to enclose the sternomastoid and trapezius muscle. Similarly, a part of the investing layer condensed, thickened to form a ligament, and it is the stylomandibular ligament. Attached from the styloid process of the temporal bone. This is the styloid process of the temporal bone, lateral side, and attached to the inner side of the angle of the mandible. এই জায়গাটায় অ্যাটাক করছে। So it is the stylomandibular ligament. It is the condensation of the deep cervical fascia. Bracket MCQ. Nerve supply, auriculotemporal nerve supply of the joint. আমরা শেষ করে আসছি আস্তে আস্তে। Auriculotemporal nerve and masseteric nerve. Both are branches of the mandibular nerve, which are branches of the trigeminal nerve. Arterial supply, maxillary artery and superficial temporal artery. Lymphatic drainage, preauricular node, deep parotid node, upper deep cervical node. Oh, ছেড়ে দাও এটা। এটা important. Joint is so we are moving. This joint, except বোধহয় ঘুম ছাড়া সবসময় আমাদের ইচ্ছে করে মুভ করে কিছু খাই, তাই তো? বিশেষ করে এখন তো বিরিয়ানি সেন্টারে, সুতরাং there is a movements. So, and there is a, whenever there is a movement, there is a chance of dislocation, especially where this is not well protected, especially shoulder joint. But আমাদের কি dislocation হচ্ছে না. So there are some mechanism by which stability of the joint is maintained. Joints when moves, joint try to move forward, joint especially condyle, because this is fixed. আমাদের এই মুভমেন্টে কিন্তু এই টেম্পোরাল বোনে যে কন্ডাইলার ফসা যেটা বলেছি, ইট ইজ ফিক্সড, এটা মুভমেন্ট করছে না। তাহলে মুভমেন্ট করে কে? ম্যান্ডিবল। এই যে আমরা খাচ্ছি করছি, মুভমেন্টটা করছে ম্যান্ডিবল। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ম্যান্ডিবল কাম ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড অর দিস সাইড। সো দিস ইজ প্রিভেন্টেড বাই দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য জয়েন্ট। সবচেয়ে যেটা প্রিভিলিটি হচ্ছে অক্লুশন অফ দ্য টিথ। আমরা যদি কিছু না খাই, কথা না বলি, আমাদের জয়েন্ট কোনোদিন ডিসলোকেশন হবে না। এটাকে বলে অক্লুশন অফ দ্য টিথ। যখন টিথ টু টিথ, এটাকে বলে ম্যান্ডিবুলার টিথ, ওপরেরটাকে বলে ম্যাক্সিলারি টিথ। যখন কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়, সুতরাং ইন অক্লুডেড পজিশন আমাদের ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট যেটা করছে, তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে না কেন? তার কারণ হচ্ছে ইট ইজ প্রিভেন্টেড বাই দিস বার অফ বোন, অ্যান্টিরিয়ার বার অর আর্টিকুলার এমিনেন্স। এই যে বলেছিলাম টিউবারকুল অফ রুট অফ জাইগামা থেকে এই সামনের দিকে একটা বার অফ বোন থাকে, যখন টেম্পোরাল বোন পড়বে এইটা আটকে দিচ্ছে। এই যেতে পারছে না, দেখো এখানে একটা বার অফ বোন রয়েছে, ইট প্রিভেন্টস। আর কে করছে? কন্ট্রাকশন অফ দ্য পস্টিরিয়র ফাইবার্স অফ দ্য টেম্পোরালিস মাসল। এখানে একটা মাসল হচ্ছে, ও পেছন দিক দিয়ে টান দেয়, ফলে সামনে যেতে পারে না। তাহলে এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। আর ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট ইজ প্রিভেন্টেড বাই দ্য ল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল। জাস্ট মুখস্থ করে রেখে দেবে।
এইবারে আসল জিনিস, এইটাই হচ্ছে বোঝার আছে। বাকিগুলি আমার এই ক্লাস না করলেও বইতে তোমরা ইউ ক্যান গেট ইট, ইউ ক্যান মেক ইট। আমি যে ক্লাস না করলে কিছু এসে যেত না, এইটা একটু বুঝতে হবে। কেমন? হোয়াট আর দ্য মুভমেন্টস? প্রোট্রাকশন, রেট্রুশন অর রিট্রাকশন, এলিভেশন, ডিপ্রেশন অ্যান্ড সাইড টু সাইড অর চিউইং মুভমেন্ট। আমরা যখন খাচ্ছি এই কটা মুভমেন্ট সেখানে হয়। প্রোট্রাকশন, রেট্রুশন অর রিট্রাকশন, ডিপ্রেশন, elevation and side to side chewing movements. Protraction মানে কি? When the mandibular teeth come forwards over the maxillary tooth. Retraction হচ্ছে opposite. Depression হচ্ছে opening the mouth. Elevation হচ্ছে closing the mouth. আর side to side chewing movements হচ্ছে এরকম। Protraction, retraction, elevation, depression. বুঝতে পেরেছো? গেল। এরপরে মাসেলগুলি জানি একটু, তারপরে আমি আসছি বেসিক মুভমেন্ট। Muscles of mastication. There are 4 muscles of mastication: temporalis, masseter, and lateral pterygoid and medial pterygoid. These are the 4 muscles of mastication. They are common features. They are present in and around temporomandibular joint or infratemporal fossa. They are supplied by the mandibular division of the nerve. They help to move the joints, temporomandibular joint. So, what are the muscles of mastication? Temporalis, masseter, medial pterygoid and lateral pterygoid, plus assisted by some other muscles, especially in depression, digastric, geniohyoid and mylohyoid. এইখানে রয়েছে digastric বলেছি, anterior belly, posterior belly, geniohyoid from the mandible to the hyoid bone, and mylohyoid আগেই বলেছি এই যে মাসল কাটলেই এখানে mylohyoid মাসল দেখতে পারি। They also help in this joint. This is the masseter muscle, this is the temporalis muscle. একটু লক্ষ্য রাখো, temporalis, masseter আর এইগুলি হচ্ছে lateral pterygoid and it is the medial pterygoid. ভেতরের দিকে রয়েছে এইখানে দুটো টেরিগয়েড মাসল, এগুলি আর ডাইগ্যাস্ট্রিক এসব বলে দিয়েছি, জেনিওহয়েড মাসল। এরপরে আমি যেটা রয়েছি এইবারে একটু বোঝার আছে, এটা বুঝলেই প্রথম কথা হচ্ছে there are 2 compartments in the temporomandibular joint. Number 1, upper compartment, lower compartment. 1 নম্বর ক্লিয়ার, বুঝতে কষ্ট হয় না। 2 নম্বর কি কি মুভমেন্টস হয়? গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন। কোথায় গ্লাইডিং হয়, কোথায় রোটেশন হয় পরে আসছে। তাহলে বেসিকলি 2টো কম্পার্টমেন্ট, আপার লোয়ার, ফিনিশড। মুভমেন্টস কি কি টাইপ অফ মুভমেন্টস হয়? গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন। গ্লাইডিং মানে কি? সামনে পেছনে এগোনোকে গ্লাইডিং বলে, এটাকে বলে গ্লাইডিং। জুতো তোমরা এরকম করো, দিস ইজ দ্য গ্লাইডিং। রোটেশন, এইটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। রোটেশন may occur especially in this joint, temporomandibular joint, in 2 axes. One transverse, passing through the neck of the mandible, imaginary line passing, it is the neck of the mandible. একটা neck of the mandible থেকে আরেকটা neck of mandible এটাকে যদি axis component করি, so this is the rotation, upward downward rotation. Clear? এর axisটা কি? ট্রান্সভার্স। গেল? এর axisটা কোথায়? from one neck of the mandible, right left side থেকে right of the mandible এর imaginary line যদি ড্র করি, তার এগেইনস্টে যে মুভমেন্টস হচ্ছে অনেকটা দরজা খোলা বন্ধর মতো, সেইটা হচ্ছে অনেকটা হিঞ্জ টাইপ অফ রোটেশন।
গেল। আরেকটা রোটেশন হয় ভার্টিক্যাল টু দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য ramus of the mandible, রাইট অ্যান্ড লেফট। হচ্ছে তো? তাহলে কি কি টাইপ অফ রোটেশন হচ্ছে? 1 2 এক্সিস ট্রান্সভার্স, আরেকটা রোটেশন এক্সিস ভার্টিক্যাল। তাহলে এই তিনটে বেসিক জিনিস। এরপরে আমরা করব প্রোট্রুশন। কি হবে? খুব সিম্পল জিনিস। প্রোট্রুশনে আরেকটা জেনে রাখবে, এই প্রোট্রুশন, এটা আপার কম্পার্টমেন্ট আর লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। যখন প্রোট্রুশন হচ্ছে, এগোচ্ছি, তখন দ্য ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইল অ্যালং উইথ দ্য ফাইব্রাস রিং, এই ফাইব্রোকার্টিলাজিনাস ডিস্ক, ইন্ট্রা আর্টিকুলার ডিস্ক টুগেদার একসাথে মুভ করে, আপার এগেনস্টে গ্লাইডিং মুভমেন্ট হয়। এই দুটো এগিয়ে আসে, এই দুটো টুগেদার সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তাহলে মুভমেন্টটা কোথায় হচ্ছে? আপার কম্পার্টমেন্ট। কে মুভ করছে? কন্ডাইলস অফ দ্য ম্যান্ডিবল অ্যালং উইথ আর্টিকুলার ডিস্ক। একসাথে কন্ডাইল মুভ করতে পারে না, আর্টিকুলার ডিস্কটাও মুভমেন্ট করছে এর সাথে এই ক্ষেত্রে। তাহলে এইটাকে বলা হয় প্রোট্রুশন। ফিনিশড। কি কি মাসল করে আসছি। রিট্রুশন, জাস্ট অপোজিট। Condyle along with articular disc glides backwards, gliding movement, just এরকম সিম্পল glides backwards, retrusion হলো। খুব ক্লিয়ার, ঝামেলা কিছু নেই। ঝামেলা শুরু হবে এরপর থেকে, ডিপ্রেশন অ্যান্ড এলিভেশন। যেই মুখ খুলছি, যখন স্লাইটলি মুভ করছি, তখন লাইক এ প্রোট্রুশন এইটা গ্লাইডিং ফরওয়ার্ড হয় অ্যালং উইথ দ্য ডিস্ক, ঝামেলা কিছু নেই। কিন্তু যখন ওয়াই ওপেনিং করতে যাচ্ছি, তারপরে হচ্ছে কি, দেন দেয়ার অকার রোটেশন কম্পার্টমেন্ট। মানে কি, আগে প্রোট্রুশন হোক বা রিট্রুশন হোক, এই ম্যান্ডিবল অ্যান্ড ডিস্ক মুভ টুগেদার। কেমন? ইনিশিয়াল পার্ট অফ ডিপ্রেশন মানে কি, এবার মাউথ ওপেন করব, স্লাইট ওপেনিং, ঝামেলা নেই, জাস্ট লাইক প্রোট্রুশন, একটু ওপেন এগিয়ে গেল, মুখটা খুলে গেল। দেখবে প্রোট্রুশন করতে গেলেই মুখ খুলে যায়, কিন্তু ওইটুকুনি খেলে কি খেতে পারবো বা কথা বলতে পারবো? পারবো না। আমাদের মুখটা আরো বড় খুলতে হবে। তখন কি করছে? তখন আর্টিকুলার ডিস্কটা ফিক্সড হয়ে গেল। ভালো করে বোঝো, ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট the mandible rotates in the transverse axis. তাহলে এলিভেশন ইয়েতে কি হলো? প্রথমে স্লাইড গ্লাইডিং হলো ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট। আমি ওপেনিং অফ দ্য মাউথ করছি, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ এন ফার্স্ট গ্লাইডিং, অনলি স্লাইট ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, হবে না। দেন দেয়ার অকার রোটেশন along the transverse axis in the lower compartment. তাহলে ফার্স্টে আপার কম্পার্টমেন্ট ইনভলভ হলো, নেক্সট ওয়াইড ওপেনিং এ লোয়ার কম্পার্টমেন্ট ইনভলভ হলো। ফার্স্ট দেয়ার ইজ এন গ্লাইডিং ফলোড বাই রোটেশন ইন দ্য ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস। এবার যদি ক্লোজিং করো, জাস্ট অপোজিট। ফার্স্ট দেয়ার ইজ এন ব্যাকওয়ার্ড গ্লাইডিং ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, দেন দেয়ার ইজ এন rotation in opposite direction along the transverse axis. Clear? তাহলে দুটো কম্পার্টমেন্টই ইনভলভ হচ্ছে, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং এ।
এরপরে হচ্ছে সাইড টু সাইড মুভমেন্ট, এই পিকুলিয়ার মুভমেন্ট, এটার একদিকে এরকম হয় আরেক দিকে এরকম হয়, দেখো তখন কি হচ্ছে, একটা সাইডে আপার কম্পার্টমেন্টে গ্লাইডিং হলো। ধরো আমি লেফট সাইডে চিনটা ঘোরাবো, লেফট সাইডে খাবো, আমি এখানে একটা খাবার বোলাস রয়েছে লেফট সাইডে, রাইটে কিছু নেই, আমি লেফট সাইডে ক্রাশ করতে হবে, এইখানে ধরো মাটনটা রয়েছে, আমি এইদিকে খেতে হবে, তখন কি করছে, রাইট সাইড গ্লাইডিং করছে ফরওয়ার্ড ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, গ্লাইডিং মানে আপার কম্পার্টমেন্ট উইথ ডিস্ক, লেফট সাইডে এবার রোটেশন হচ্ছে ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, এই দেখো ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস। এবার উল্টো আবার মায়ের খাবারটা এদিকে চলে আসছে, উল্টোটা, এবার লেফট সাইডে উপরের দিকে গ্লাইডিং হচ্ছে আর এখানে রোটেশন হচ্ছে, বাট ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, রাইট টু লেফট। তাহলে ওপেনিং এ কি হচ্ছে, এই রকম ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস, আর সাইড টু সাইড মুভমেন্টে হচ্ছে গ্লাইডিং ইনিশিয়ালি হবেই, তার সাথে হচ্ছে উল্টো দিকে এক্সিসে রোটেশন হচ্ছে ইন দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, সো দ্যাট ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হলেই এটা লেফট সাইডে চলে গেল, আর এই রাইট সাইডে যখন রোটেশন হবে রাইট সাইডে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? বলো তাহলে, আরেকবার বলবো, মাসলগুলি নেক্সট ক্লাসে বললেও হবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? ওর ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? তাহলে ওপেনিং এ কি হলো, ফার্স্ট গ্লাইডিং কোন কম্পার্টমেন্ট, আপার কম্পার্টমেন্ট, তারপরে লোয়ার কম্পার্টমেন্টে রোটেশন হবে, অন্য মাসল অ্যাক্ট করছে, এই রোটেশনটা কোন অ্যাক্সিসে হবে, ট্রান্সভার্স, এবং দুটো একসাথে, এইখানে কি হচ্ছে, গ্লাইডিংও একসাথে হচ্ছে, রাইট অ্যান্ড লেফট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, রোটেশন একসাথে হচ্ছে, কিন্তু সাইড টু সাইড চুঙিয়ে কি হচ্ছে, রাইট সাইডে গ্লাইডিং হচ্ছে, লেফট সাইডে রোটেশন হচ্ছে, আবার এইদিকে আনতে গেলে লেফট সাইডে গ্লাইডিং হচ্ছে, রাইট সাইডে রোটেশন হচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য difference between this gliding and rotation in the opening of the mouth and side to side? In the opening of the mouth, both joints act together in unison, ও যেদিকে যাচ্ছে ও সেদিকে যাচ্ছে, প্রথমে গ্লাইডিং, রাইট অ্যান্ড লেফট গ্লাইড করছে, রোটেশন, একই সাথে রোটেশন, কিন্তু সাইড সাইডে কি হচ্ছে, রাইট সাইডে গ্লাইডিং করলো, লেফট সাইডে রোটেশন হলো, আবার লেফট সাইডে গ্লাইডিং করলো, রাইট সাইডে রোটেশন হলো। ক্লিয়ার? তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলে আর কিচ্ছু বাকি থাকবে না। বাকি একটা ট্রিক্স বলে দেবো, একটা বই, ট্রিক্স কি, আমি একটা তোমাদের কমন বই থেকে পেয়েছি, বিউটিফুল, যেটা করলে হোয়াট আর দ্য মাসল কজিং এলিভেশন ডিপ হয়ে যাবে। 5 মিনিট আছে। এবার কোন কোন মাসল এলিভেশন করে, ডিপ্রেশন করে, খুব কঠিন ব্যাপার মনে রাখা।
এইটা যদি মনে থাকে, আমি যদি মনে রাখতে পারি এই বয়সে, তোমরাও পারবে। Excess production of sweat, otherwise loss to the sweat is negligible, especially in cold conditions. When sweating is less, it is negligible. Fecal loss is 5 to 10 millimole, but maximum amount, that is 45 to 90 millimole per day, is in diarrheal diseases. It will increase and it may be 500 millimole or more, but in normal conditions fecal loss is insignificant. So the urinary loss is to be considered to make this balance, and it is the input and it is the output, and total amount of potassium present within the body can be easily calculated. বুঝতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ, আমাদের দেহে পটাশিয়াম কতটা আছে সেটা কি করে জানা যেতে পারে? মানে অনেক দিন হলো ভর্তি হয়েছে, হ্যাঁ, একটা মানুষের দেহে পটাশিয়াম কতটা আছে সেটা কি করে জানা যেতে পারে? তাহলে এটা জানতে গেলে কি উপাদানের দরকার, তোমার কি কি জ্ঞানের দরকার? টোটাল বডি ওয়াটার কতটা আছে সেটা জানতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তার মধ্যে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড অথবা কোষমধ্যস্থ তরল কতটা আছে সেটা জানতে হবে, আর কোষ বহির্ভূত তরল বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড কতটা আছে সেটা জানতে হবে, এবং ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে পটাশিয়াম কত কনসেন্ট্রেশন থাকে সেটা জানতে হবে, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে জানতে হবে, সেটা গুণ করলেই তুমি পাবে। এছাড়া পটাশিয়াম বোনসে অত বেশি নেই। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলোর ক্ষেত্রে বোনসের দিকে জানতে হবে, সেখানে বোনসে প্রচুর পরিমাণ থাকে। যেমন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে 99% বোনসে থাকে, মাত্র 1% নন বোন টিস্যুতে থাকে, কিন্তু পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। পটাশিয়াম সবটাই জলের সঙ্গেই থাকে মূলত। তাহলে সেইভাবে তুমি বার করে নিতে পারো যে একটা মানুষ এই সমস্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত তারিখে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, লোকটার এত ওজন, এত পরিমাণ বডি ফ্লুইড থাকা উচিত, এবং সেভাবে তুমি হিসাব করে নিতে পারো। কাজে সেই লোকটা দিনে 50 থেকে 100 মিলিমোল পটাশিয়াম খেলো। কীভাবে খাবে? ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস সেটার মধ্যে আছে, আর খাদ্যের মধ্যেও যেটা সেলুলার কন্টেন্ট তার মধ্যে বেশি থাকছে, বুঝতে পেরেছো? যেটা উদ্ভিজ্জ ভেজিটেবল উদ্ভিজ্জ প্রোডাক্ট হতে পারে, অথবা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট হতে পারে, সেলের মধ্যেই তো থাকবে। যারা বেশি পরিমাণে মাংস খাচ্ছে, সেই মাংসের মাসেল সেলের মধ্যে পটাশিয়াম রয়েছে, কাজে সেইটা পটাশিয়ামটা সেলের উপর নির্ভর করে। যারা ফ্রুটস বেশি খায়, ভেজিটেবল বেশি খায়, তাদের পটাশিয়ামটা বেশি খাওয়া হয়, সেটা নিশ্চয়ই এলিমিনেটেড হয়ে রয়েছে, না হলে পর কি করে ব্যালেন্সে আছে, বুঝতে পারছো? এখন এর মধ্যে ইউরিন দিয়ে ম্যাক্সিমাম এলিমিনেশন হচ্ছে। এখন এটা রেনাল হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমরা উই আর কনসিডারিং অনলি দি এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। ফিল্ট্রেড লোড অফ পটাশিয়াম কত হবে? ফিল্ট্রেড লোড LOAD is equal to GFR multiplied by plasma potassium concentration. GFR কত হবে এটা? GFR ডেইলি GFR কত ধরবো? হ্যাঁ, GFR কত ধরবো ডেইলি? GFR 180 লিটার পার ডে ইন্টু 4 মিলিমোল পার লিটার। কাজে লিটার কেটে যাবে, তাহলে তোমার পড়ে থাকবে হচ্ছে 720 মিলিমোল পার ডে। filtered load as it is freely filtered,
Now it is reabsorbed extensively in the proximal tubule. Proximal tubule. What volume of the filtrate is reabsorbed in the proximal tubule? Filtrated কত অংশ proximal tubule reabsorbed হয়, পুনঃশোষিত হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে ফিল্ট্রেটের কত অংশ রিঅ্যাবজর্ব হয়, পুনঃশোষিত হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ এই ভেরি এবার 2/3 যেটা হচ্ছে, তার মানে এখানে যে ক্লাসটা আমরা নিচ্ছি একেবারেই হচ্ছে না, সেটা একেবারে যে মাটি হচ্ছে তা না, অনেকেই উত্তর সঠিক দিয়েছে 2/3. Now potassium, how potassium is reabsorbed is not clearly known, but probably whenever water is reabsorbed, concentration rises and it will enter mainly by the paracellular route. Paracellular. But it is secreted to some extent by the terminal part of the proximal tubule and thin descending limb of the loop of Henle, probably passively. And at the hairpin end of the tubule, especially in the juxtamedullary nephrons, its concentration is more or less amount similar to that present in the filtrate initially, but it is extensively reabsorbed in the thick ascending limb of loop of Henle, and where there is a transporter, sodium ion, 2-chloride ion and potassium ion, it is a transporter, and by means of the transporter it is secondary active transport, whatever it may be, and it is extensively reabsorbed. The filtration through the terminal part of the proximal tubule and in the thin descending limb of loop of Henle is related to dietary intake, but ultimately 10% of the filtrate reaches the collecting tubule or collecting duct. Not exactly distal tubule, but collecting tubule collect 10%. And so the urine formation, that is the ultimately the potassium, that is ultimately whatever amount is retained or secreted depends upon the terminal part of this, there is this terminal part of the nephron, collecting tubule, collecting duct. In some cases distal tubule, mainly collecting tubule or collecting duct, where there is the property of reabsorption and also of secretion. Potassium is like uric acid, is a constituent that is the property of both reabsorption and secretion. And 10% of the filtrate load, 10% of the filtrate load of this, that is 72 millimole per day. Millimole per day is present in the distal nephron or collecting tubule or collecting duct. And this input is equal to this. And in that part, distal part of the nephron, the rate of reabsorption of potassium is more or less constant, and it is not affected by the dietary intake, but secretion is affected. Secretion is affected, and depending upon the amount of intake of potassium, there may be either net reabsorption or net secretion. Suppose when it is input is 50 and 72 millimole per day is reaching, then if you within the urine, if you ignore this fecal loss normally, so 50 must be present in the urine, and so 72 minus 50, only 22 millimole will be reabsorbed and rest amount will be eliminated in the urine. So that is, in this case, there is the only net reabsorption. There is no requirement of secretion. On the other hand, if it is 100 millimole per day, in the distal nephron, 72 millimole per day is reaching,
but individual has to eliminate this value to remain in potassium balance. So even if 100 minus 72, 28 millimole there must be net secretion of this. There may be no, you may consider there is no net reabsorption. So in that case, that is this 72, suppose if 50 is reabsorbed and 50 plus 28 must be secreted, and there is net secretion of 28 millimole, so that the individual remains in the balance. Clear? Individual when intake is small, 50 millimole per day, and in the distal collecting tubule collecting duct there is 72 millimole per day is reaching. Rest is reabsorbed actively proximal to that. So if the individual is to remain in the balance, the individual have to eliminate this in the urine. So 72 minus 50, 22 millimole is to be reabsorbed, and in this case there is net reabsorption. On the other hand, if the individual intake is 100 millimole per day and the amount reaching this 72, and in that case you can expect there should be no reabsorption plus active secretion of at least 28, then the individual is eliminated. If you consider that 50 millimole is reabsorbed, then 50 plus 28 is to be eliminated, so that the 72 millimole appear in the urine. U potassium into V. That must be, so that is net secretion in that case. And it is not the net reabsorption, where the rate is independent of dietary intake, but the secretion rate changes. And there are some factors by means of which potassium is secreted. And they are, suppose, daily intake. Daily intake or dietary intake. Better dietary intake. Aldosterone. Impermanent. Alkalosis. These are the factors that is operating in the potassium secretion. Clear? Dietary intake, daily intake, the dietary intake, and then aldosterone, sodium reabsorption in the distal nephron. Impairment anion in the distal nephron. Tubular fluid flow and acute alkalosis. These are the factors upon which this rate of potassium secretion is dependent. Dietary intake. And these factors, they are not isolated, and there is interdependency between them. Whenever there is excess potassium intake, initially what will be there? There will be some increase in the extracellular potassium. And when there is increase in the extracellular potassium, then there will be diffusion of potassium into all the cells, including renal tubular cells.
And whenever there is increases potassium concentration, there is increased activity of the sodium potassium ATPase, so that potassium is pushed in within the cells. Yeah. And with increased potassium ion, there is increased aldosterone secretion. Aldosterone secretion from zona glomerulosa of suprarenal cortex. Aldosterone also pushes potassium within the cells. So within the cell, renal tubular cells of the distal nephron, there is increase in the potassium ion, and that will favor the elimination of potassium excretion. Principal function of aldosterone is to reabsorb sodium ion, and when sodium ion is reabsorbed in the collecting tubule or collecting duct, and in that condition there is change in the transepithelial potential difference. Transepithelial potential difference. When sodium is reabsorbed at a higher rate in the distal nephron, the principal cells or the cells and or this, actively involved, and in that case when sodium enters, there is fall in the negativity within the cells, and there is transtubular transepithelial potential difference, and when there be this negativity is reduced at the luminal site, then potassium ion is secreted at a higher rate. If there is increase in luminal negativity, increase in the negativity within the cells on the luminal side, then it will try to hold potassium, and it is always so. But when it fluctuates from minus 95 to minus 20, and in that case this opposition of potassium secretion is minimum, so potassium will be secreted at a higher rate. Yeah. And whenever there is increased aldosterone secretion, aldosterone increases the permeability of the luminal cells to potassium somehow. And that is responsible for increased elimination of potassium. So these factors are interdependent. Now consider the case of tubular fluid flow. Whenever there is increase in the tubular fluid flow, suppose whenever there is diuresis, osmotic diuresis, and in that condition the flow will increase in the distal nephron, collecting tubule, and whenever there is increased flow, there is less chance of development of the equilibrium. So whenever there is fan is rotating and there is every scope of drying an wet cloth, because it removes the water. Similar thing is operating in this. Whenever due to any reason there is increase in the tubular fluid flow, then equilibrium has less chance of developing, and it will take away the potassium. So it is a common side effect of most of the diuretics, except potassium sparing diuretics in the distal nephron. Tubular fluid flow. Now you come to this impermeant anion, and it is linked to acute alkalosis, impermeant anion. If there is impermeant anion like sulfate ion, nitrate ion, excess bicarbonate anion in the fluid, and there is increased in the transepithelial potential difference, and this negative charges will try to take potassium from the cell within the lumen, and ultimately its elimination, and it is related to acute alkalosis. Normally potassium ion increase with increase in the hydrogen ion concentration, and decrease with decrease in the hydrogen concentration in the extracellular fluid. During alkalosis,
there is less hydrogen ion in the extracellular fluid. Normal arterial plasma pH is 7.40, and whenever there is alkalosis, then hydrogen concentration will be less. Within the proximal convoluted tubule, bicarbonate is reabsorbed primarily with the elimination of hydrogen ion by an antipode. Sodium hydrogen ion exchanger, NAE, you will find in your test. So whenever there is less amount of hydrogen ion is available, so hydrogen ion will be eliminated less. So bicarbonate reabsorbed eliminated will be less, and this bicarbonate concentration in the terminal part of the renal tubule will go on increasing, and when it occurs, transepithelial potential difference will increase, similar to that of the other impermeant anion, and there is excess potassium ion secretion, and potassium is lost. Clear? Potassium ion is lost. And whenever aldosterone acts and there is this increased sodium ion reabsorption, then transepithelial potential difference do develop, and in that condition, either potassium ion or hydrogen ion, they can be eliminated along with the anion that is accompanying sodium ion. So during alkalosis, potassium is eliminated, and carbonic anhydrase inhibitor drug when used, and in that condition, this hydrogen ion is less reabsorbed in the proximal part of the tubule. So in that case also, bicarbonate ion is increased in the distal nephron, and transepithelial potential difference is more, and there is potassium loss, because within the cells hydrogen ion are less in amount. Clear? Whenever there is acute alkalosis, there is hydrogen concentration in the extracellular fluid is low. So from the cells, hydrogen ion will come out and potassium ion will go inside. So potassium ion concentration within the cells will increase. In acute alkalosis. And potassium is favored to be eliminated than the hydrogen ion. In case of acidosis, whenever the pH is less than 7.4 arterial plasma, then hydrogen concentration will is extracellular fluid is more, and hydrogen will enter within the cells, and it is replaced by the potassium that goes to the outside. So hydrogen concentration increases both in the extracellular fluid and also potassium. So during acute acidosis, potassium secretion will be low. But it is not applicable in case of chronic alkalosis, weeks or months or chronic alkalosis. And in that case, the potassium eliminated in such a way that there is reduction in the concentration, it is amount in the intracellular fluid also, and it is eliminated. So its place is taken up by the hydrogen ion, and along with the reabsorption of sodium, there is then favorable elimination of hydrogen ion, and it maintains the alkalosis initially produced. So this acute alkalosis is there. So these are the factors that are controlling this excretion of potassium. And why potassium is important, and ion, this balance is to know. Principal function of potassium is to maintain the balance. This balance, that is the potassium role for maintain the membrane potential. If there is hyperkalemia, what should be the effect upon the body cells? If hyperkalemia, if increase in the calcium and concentration in the extracellular fluid will increase, then what should be the membrane potential of skeletal muscle or nerve? কারণ জানা আছে এটা কি হতে পারে, কেন হতে পারে?
মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কোন আয়নের উপরে বেশি নির্ভর করে? মেমব্রেন পোটেনশিয়াল এক্সাইটেবল বা নন এক্সাইটেবল যে টিস্যুই হোক, মেমব্রেন রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কার উপর নির্ভর করে? হ্যাঁ, কোন আয়নের উপর নির্ভর করে? এটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়নের উপর নির্ভর করে। তার কারণ হচ্ছে পটাশিয়ামের পারমিয়েবিলিটি বেশি আছে, বুঝতে পেরেছি? নার্স্ট ইকুয়েশন দেখবে -61 log পটাশিয়াম আয়ন ইনসাইড ডিভাইডেড বাই পটাশিয়াম আয়ন আউটসাইড। এখন যদি পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন বেশি হয় তাহলে কি হবে? ডিনোমিনেটরের সংখ্যা মানে যদি বেশি হয় নিউমারেটর থেকে, তাহলে লেস নেগেটিভ হবে। সেই কন্ডিশনটা কি হলো? তাহলে সেটা ডিপোলারাইজেশন হবে। ইফ দেয়ার ইজ ডিপোলারাইজেশন, দেন ইট উইল হ্যাভ harmful effect upon the cardiac muscle. There may be development of arrhythmia, fibrillation, and even death is possible. বোঝা গেল? আমি যেটা বলছি একটু একটু শোনো, একটুখানি। বইয়ে সমস্ত লেখা আছে। আমাদের এখানে অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কিনা আই হ্যাভ এভরি ডাউট। কারণ বইয়ে সবই লেখা আছে। 1400 গ্রাম ব্রেন নেচার তো কাউকে ডেপ্রাইভ করেনি, দিয়েছে। ওটা কিছুই নয়। এই ক্লাস টাসগুলো করা না করা কিছুই নয়, কিন্তু যতক্ষণ থাকবে একটু একটু শোনার চেষ্টা করবে। তারপরে এইসব সহজ জিনিস এগুলো। আর পটাশিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? যেমন -61 log to the base 10 উপরে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইনসাইড ডিভাইডেড বাই পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন আউটসাইড। তাহলে সেটা যদি তাহলে পরে কি হবে? সেটা মোর নেগেটিভ হবে, হাইপার পোলারাইজেশন হবে। হাইপার পোলারাইজেশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? একটা মাসেলকে স্টিমুলেট করতে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হবে, তাহলে প্যারালিসিস ডেভেলপ করতে পারে। বাট ইট ইজ লেস হার্মফুল দ্যান দি পটাশিয়াম এক্সেস। Potassium excess, because the initial concentration of potassium in the extracellular fluid is low. বুঝতে পারিস? পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন যদি একজন লোকের ফ্লুইড যাচ্ছে, তার ভিতরে যদি কেউ যদি বদমাইশি করে পটাশিয়াম সল্ট যদি তার করে দেয়, তাহলে পরে খুব সহজেই মৃত্যু হতে পারে। বুঝতে পারিস? এবং এরকমভাবে আমি দেখছিলাম একটা ভিডিওতে, আমেরিকান ভিডিওতে, সেখানে একজন মানে নার্সিং স্টাফ, সে বৃদ্ধ লোকদের পছন্দ করতো। সে যারা ভর্তি হলে পরে এগুলো বেঁচে থাকলে পরেও ঝামেলা, বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য স্বতঃপ্রণীতভাবে সে ওই ফ্লুইডের ভিতরে পটাশিয়ামের করে দিত, বুঝতে পেরেছো? পটাশিয়াম দিয়ে দিত এবং তার তাড়াতাড়ি করে মারা যেত। অনেকের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারতো না, অনেকে বললো না বেশ তো ভালোই ছিল, সামান্য রোগে ভর্তি করেছি, এরকম কি কেন মারা গেল? তখন সেটা করে তখন তারা আইনের সাহায্য নেয় এবং তারপরে সেই বডিগুলোকে সেখানে কবর থেকে বার করা হয় আইনের সাহায্যে। পরে দেখা যায় সেখানে হাই পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন দিয়েই সেটা পরে তাকে ধরা হলো, সে স্বীকারও করেছিল। যাই হোক, এখন এইটা কারণ এটার সঙ্গে কাজেই ক্রাইমের সঙ্গে সম্পর্ক কেন বললাম তোমাদের মনে থাকবে যে পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে লেদাল হতে পারে। দেখবে ইসিজিতে সেটা ম্যানিফেস্টেড হয়, হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপার ক্যালেমিয়া, এগুলো রিপোলারাইজেশন এফেক্টেড হয়, ইনিশিয়ালি টল টি ওয়েভ হয়। আরও কতগুলো ফিচার আছে, এগুলো বই থেকে পড়ে নেবে, এগুলো আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই। তাহলে আজকে মোটামুটি এটা বুঝতে পারছো। এবং পটাশিয়াম মেটাবলিজম অন্যান্য জায়গায় এফেক্ট আছে, কিন্তু মূল হচ্ছে যে মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, এক্সাইটেবিলিটি অফ দি টিস্যু, এবং এক্সেস কনসেন্ট্রেশনটা হার্মফুল more to the cardiac muscle and than skeletal muscle. And when the concentration is low, it is to some extent helpful to the cardiac muscle, but in skeletal muscle there may be weakness, and if concentration there may be paralysis. কাজেই এটার গুরুত্ব আছে। পরীক্ষা দেওয়া হোক কি না হোক, এটা তোমাদের জানা থাকা দরকার। যে কোনো বই থেকে পটাশিয়ামের এটা যদি পড়ে নাও তাহলে তোমাদের এটা পরবর্তীকালে কাজে লাগতে পারে। Paralysis and right-sided loss of pain and temperature sensation. Getting my point? Again, I am repeating, same side যেদিকে লিশন হয়েছে সেই দিকে টাচ সেন্সেশন গেছে, প্রোপ্রাসেপশন গেছে, ভাইব্রেশন গেছে, রাইট?
আর সেই দিকেই প্যারালিসিস। হোয়াট কাইন্ড অফ প্যারালিসিস? আপার মোটর নিউরন লিশন টাইপ প্যারালিসিস, রাইট? সেই দিকেই মানে লেফট সাইডে, রাইট? অ্যান্ড অন দি অপোজিট সাইড pain sensation and temperature sensation lost. This is typical presentation of Brown-Sequard syndrome or hemisection of spinal cord. Okay, left side spinal cord damage, যেখানে ড্যামেজ হয়েছে তার নিচ থেকে, যেখানে স্পাইনাল কর্ডের ইনজুরি আছে বা লিশন আছে তার নিচ থেকে, okay, below the level of the lesion, this is the level of lesion, and below the level of the lesion ipsilateral মানে same side, ipsilateral contralateral you know from your anatomy knowledge, ipsilateral means same side, contralateral means opposite side. Okay, so here ipsilateral touch vibration proprioception lost. Okay, ipsilateral upper motor neuron lesion characterized by increased tendon reflex in the left side and extensor plantar response. We have just talked about plantar response in practical batches, right? And it is a sign of upper motor neuron lesion, right? So in Brown-Sequard syndrome, there will be ipsilateral upper motor neuron lesion characterized by exaggerated jerks. Definitely exaggerated knee jerks will be here, and extensor plantar response or Babinski sign positive, right? And on the opposite side, pain and temperature sensation lost. Now how to explain this? Okay, how does it happen in a patient of hemisection of spinal cord? So to know this, you need to know the sensory pathway. Okay, you need to know the sensory pathway, and you already know the sensory modalities: touch, pain, temperature, vibration, and proprioception, which is also called joint position sense. Okay, in my subconscious mind, I know where my joints are located in a three-dimensional space, and this is called proprioception, right? Okay, now with the background of this disease, keeping this disease in the background, Brown-Sequard syndrome, we will discuss the sensory pathways. That means pain pathway, touch pathway, temperature pathway, and proprioception pathway, right? So we will discuss all the sensory tracts. So you all know that sensory system, it starts from a sensory receptor, maybe located on your skin, right? It starts from a sensory receptor and it enters into spinal cord, definitely a neural pathway. It is a pathway made up of neurons. Okay, so say for example pain sensation, there is a pinprick over here, right? So I will feel the pain, and the pain sensing nerve fiber or the neuron, it will come over here and it will enter into the spinal cord, and from the spinal cord it will enter to the somatosensory cortex. So this is a sensory tract. Okay, pain pathway, right? So once the sensation enters into the somatosensory cortex, I feel pain. Similarly, it happens with touch, it happens with pressure, it happens with vibration, it happens with proprioception, right? Okay. Okay. So to know this, first of all, I need a classification of nerve fibers. Some of you may already know what is the classification of nerve fibers. Nerve fibers are classified according to Erlanger and Grasser, right? Erlanger and Grasser, they have classified nerve fibers into A, B and C category, right? There are A fibers, B fibers and C fibers, right? And under A, we have A alpha, A beta, A gamma and A delta, right? So this is the simplest classification of nerve fibers. As you come from A alpha to C, the nerve fibers get thinner. Okay, so if I ask you what is the thickest nerve fiber, সবচেয়ে মোটা nerve fiber কোনটা, your answer will be A alpha. And what is the thinnest nerve fiber, your answer will be C fiber. Okay, so it is in the descending order. Okay, okay, why A alpha is the thickest nerve fiber? Because of
myelination. Very nice. Because of myelination. Okay. So A alpha is the most myelinated fiber. Okay. Among all the nerve fibers, A alpha, you have all at your 10+2 level, you have drawn a simple picture of neurons, and you have drawn the myelin sheath around the axon, right? But remember, not all the nerve fibers are having axon. Here C fibers, it is devoid of any myelin sheath. Okay. C fiber, it is a naked axon, right? C fiber is naked axon. There is no myelin sheath. It is called unmyelinated fiber, and A alpha is most myelinated, right? A alpha is the most myelinated fiber, and gradually there is loss of myelination, right? A alpha highest myelination, A beta usse kam, A delta usse kam, A gamma usse kam, A delta usse or भी कम, right? B come, and C is completely unmyelinated fiber, right? Okay. Now another thing is, what is the role of myelination in a nerve fiber? Yes. So the current or the electricity which passes through the nerve fiber, we call it action potential, right? It is not like the copper wiring over here, right? So it is not. What is the difference? So these copper wires are also insulated, rubber insulated, right? Insulated, so that there is no leakage of electricity in the outside environment, because you know the nerve fibers are not in the air. Around the nerve fibers, there are connective tissues, there are extracellular fluid, right? So electricity may get leaked outside in the extracellular space. So nerve fibers also require similar insulation, just like a copper wire, and this insulation is done by myelin sheath, right? And myelin sheath also increases the conductivity of action potential, right? So we can say, if I ask you, what is the nerve fiber that has the highest velocity of action potential? Again A alpha, okay, because of the most myelination, right? And the nerve fiber which is very slow in conducting action potential is C, right? You see, check the speed. It is 70 to 120 meter per second. It is 0.5 to 2 meter per second. Similarly, the thickness 12 to 22 micrometer in diameter, and C is 0.3 to 1.5, right? So in a descending order, thickness is decreasing and also velocity is decreasing from A alpha to C, right? Okay. Now we have talked about motor fibers and sensory fibers. All the motor fibers are of A alpha type, okay. We have discussed the examination of motor system. Motor system means the nerves. We are talking about the nerves which are related to muscle movement, right? Which are related to muscle contraction. So all the nerves that causes muscle contraction are of A alpha type. There is no doubt. All are A alpha type. Okay. You take any muscle and the connecting nerve fiber which is responsible for the contraction of this muscle fiber or the motor nerve fiber, this motor nerve fiber, okay. This is sensory and the coming out it is motor, right. So this motor nerve fiber is alpha type, right. All are A alpha type. But this is not true in case of sensory system. In case of sensory system, proprioceptive fiber are different variety, pain carrying fibers are different variety, right. Temperature carrying fiber are different variety, touch are different variety, right. Pressure different variety, right. So proprioception is carried by A alpha, right. Pain and temperature, these are carried by A delta and C, right. A beta is for touch, right. So this is in contrast to motor system where all the motor nerves are A alpha variety. In case of sensory system, proprioceptive nerve fibers are A alpha. Pain and temperature carrying fibers are A delta and C, right. Pain and temperature carrying fibers are A delta and C, right. Touch to some extent also carried by A alpha. A beta is also for touch, right. Clear?
Okay, moving on to next slide. A alpha is for proprioception, A beta vibration, proprioception, light touch, A delta is for fast pain, and C for slow pain. Okay, slow pain. It is somewhat burning type of pain, and also for temperature, right? Okay, so these are the distribution of the nerve fibers which are carrying different sensory modalities, right? Okay, there are overlaps because touch is also carried by A alpha and A beta, right? There are overlaps, but mainly proprioception is carried by A alpha. Okay, A beta will be for vibration. There will be fine touch and crude touch. Okay, fine touch is carried by A alpha, right? Crude touch A beta, and to some extent C also, crude touch C here, right? And A delta and C both are for pain. Okay, A delta is for fast pain and C fibers are for burning pain sensation, right? So this you have to remember, right? Now let us see. These are simple sensation, all of you know from your sensory system examination: touch, pain, temperature, vibration, joint position, sense, right? And these are all cortical sensations: stereognosis, graphesthesia, sensory inattention. So these are also sensory modalities, but these are directly controlled by your somatosensory cortex, right? These are also these sensory modalities are basically the function of your hemisphere, maybe the dominant hemisphere, and sensory inattention it is by non-dominant hemisphere, right? And this has been discussed under the class of examination of higher function. So I am not entering into this, the cortical sensation. We will be covering the simple sensation: touch, pain, temperature, vibration over here, right? Okay. Now these are the sensory areas we have already discussed in the sensory system examination. Okay. So ideally, to examine the sensory system of a patient, you need to examine all the dermatomes, right? So you have undergone superior extremity in your anatomy. You know this area is covered by T1, ulnar nerve, right? So this is T1. So if you want to test the touch sensation, temperature sensation, pain sensation over the T1 area, right? So you need to do it over here, right? You need to do pin prick, you need to touch a cotton whisk over here, you need to hold something cold over here or hot something over here, and you can test the T1 nerve, right? Similarly, all the dermatomes you need to test depending on the presentation of the patient, okay? So you need to examine all the dermatomes on the front and on the back, right? Okay. Initially, you will not be able to remember all the dermatomes because we also don't remember, but करते करते कुछ चीज याद हो जाता है, right? Okay. So as you will practice, you will be able to remember the major dermatomes to test, right? Okay. Now we will talk about the sensory pathways, right? We will talk about the sensory pathways. So we have mainly, for your level, mainly we have two sensory pathways. One is the spinothalamic tract, which will carry your temperature and pain sensation, and the dorsal column pathway. Remember, dorsal column pathway or posterior column pathway, which is responsible for your proprioception vibration, right? I repeat, you have two sensory tracts. One is STT, spinothalamic tract, STT, spinothalamic tract, right? Spinothalamic tract. These are two sensory pathways, okay? And also see their location in respect to the spinal cord, right? So here in this picture, I have depicted the sensory pathways. One pathway is carrying your pain temperature sensation, and another pathway is carrying your vibration, proprioception, and fine touch, right? So here in this picture, the dotted line, the dotted blue color line is for pain and temperature sensation, which is also called the spinothalamic tract, right? Okay. So if I insert this tract in my body, so this is my left side and this is my right side, right? This is my right side. So say for example, on my right
hand, there is a pinprick. Okay. So on my right hand, there is a pinprick. So I'll feel a pain sensation, right? Now how this pain carrying fibers are going into my somatosensory cortex. See this. Okay. So this is my right side. The blue dotted line, the nerve fiber is entering into the spinal cord through the which root? Ventral root or dorsal root? Dorsal root, because dorsal root is sensory, right? So this is the spinal cord. Through the dorsal root of the spinal cord, this nerve fiber is entering, right? And now this nerve fiber is having a synapse over here, right? This nerve fiber is having a synapse over here. This is the sensory ganglion, right? So the nerve fiber is entering over here. Immediately, once it enters into the spinal cord, immediately it crosses the midline and goes to the opposite side. See this. This is the major point you need to remember. What happens with the spinothalamic tract when it enters into the spinal cord? So immediately it crosses midline and goes to the opposite side. So the nerve fiber from my right side, the pain carrying fiber, the neuron, it enters into my spinal cord, and once it enters into my spinal cord, immediately it crosses to the opposite side and it comes to the left side, right? So this is the dotted fiber, okay? So this nerve fiber enter into the spinal cord on the right side, and immediately it crosses the spinal cord and goes to the opposite side, correct? Now, after entering into the opposite side, after going to the opposite side, it ascends sharp, right? And goes to the thalamus. In thalamus, there is again one synapse, and from thalamus, it goes to the somatosensory cortex, right? Okay. So there is one synapse, right? There is one synapse over here. Okay, there is one synapse. So it is, we call it the first order neuron. The neuron which is immediately carrying the pain sensation from my fingertip, this is the first order neuron, right? So it's a long neuron, right? So first order neuron, it entering into my spinal cord, right? And makes a synapse over here. Now the second order neuron is here, right? Second order neuron. Now the third order neuron, it ascends to the thalamus and again synapse, and again another neuron enters into the spine, enters into the cerebral cortex, right? Getting my point? So total 3 বা 4 আমার neuron লাগছে, okay, for carrying pain sensation. But the main point you need to remember is the first order neuron, after entering into the spinal cord, maybe through right side, it crosses midline and goes to the left side, right? Getting my point? So simply tell, if I have a spinal cord injury, on my left side, I will lose pain sensation on my what side? Right side. Okay? Because all the pain sensation carrying fibers from my right side, they are entering into the spinal cord, going into left side, then reaching the brain on my left. Clear? Okay. So if there is a spinal cord injury on the left side, I will lose my pain sensation on my right side. Clear? This is what was happening in Brown-Sequard syndrome. You remember? Okay? যেদিকে spinal cord lesion, তার উল্টো দিকে pain sensation যাবে. Clear? Okay. Now come to proprioception, vibration, joint position sense, and fine touch. Okay. So now the red color fiber, it is called the posterior column fibers. Posterior column fibers. Red color fibers, these are called posterior column. Okay. So now this posterior column, which is carrying the vibration sensation, position sense, and fine touch, right? Again, it will enter into the spinal cord. So this is my right side, right? This is my right side. So this is right side and this is left side. Okay. This is right and this is left. Okay. So from the right side, the vibration sensing fiber or the proprioception fiber, okay, proprioception fiber or vibration sensing fibers, these fibers are entering into the spinal cord through dorsal root. Definitely it is also a sensation, so it will enter into the spinal cord through dorsal root, right? And after entering into the dorsal root, it is not crossing midline. Okay?
It is posterior column and it is not crossing midline. So my right sided fibers, the nerve fibers which are carrying vibration sense, proprioception from my right side, it is entering into the spinal cord in my right side of the spinal cord, and it remains in the right side and ascends up, right? Now up to medulla, just below your brain, okay? So in the brain stem, after reaching medulla, it crosses midline, okay, and enters into opposite side. So the major difference is the pain sensing fibers after entering spinal cord immediately crosses to the midline, and the proprioceptive nerve fibers, or the nerve fibers which are carrying your joint position sense or vibration sense and fine touch, they are entering into the spinal cord and remaining in the same side, and after reaching medulla, they are crossing the midline and going into the opposite side. Both the fibers are going into the opposite side, but the pain sensing fibers immediately crosses the midline and enter into the opposite side, but the proprioceptive fibers, they enter into the spinal cord, ascends seedha on the same side, and then after reaching medulla, they are crossing the midline, okay? And the remaining path is same. After crossing the midline, they will go to the thalamus, and from the thalamus to the sensory cortex, right? And this red color fibers, it is called the dorsal column pathway. It is also called the posterior column pathway, right? In between, in the medulla, there are two nucleus gracilis and nucleus cuneatus, right? So very frequently you will get question to describe the pathway of posterior column, to describe the pathway of spinothalamic tract. So spinothalamic tract is for your pain and temperature sensation, and posterior column, okay, posterior column is for your vibration sense, fine touch and proprioception, right? So these are the two columns or the tracts which are the pivot of your sensory systems, right? Okay. Now say if I have a lesion in the right side of the spinal cord, okay, if I have a lesion in the right side of the spinal cord, okay, if I have a lesion in the right side of spinal cord, on what side I will lose joint position sense or proprioception, and on what side I will lose pain sensation? Okay, pain sensation সব সময় অপোজিট দিকে যাবে, ঠিক আছে, উল্টো দিকে যাবে, যেদিকে ইনজুরি তার উল্টো দিকে যাবে। রাইট সাইডে ইনজুরি হলে পেন সেন্সেশন বাঁ দিকে যাবে, ওকে, আর সাইডে যাবে, ওকে, ক্লিয়ার? So this is what was happening in Brown-Sequard syndrome or hemisection of the spinal cord, right? So see this. This is Brown-Sequard syndrome. So lesion is here on the left side, on the left hemisection of the spinal cord, okay? So the patient is having right-sided impaired pain and temperature sense, and on the left side or same side impaired touch and vibration sense, right? On the same side there will be proprioception loss, clear? And why there is paralysis here? Because of the section of corticospinal tract, because corticospinal tract is also here in the same side. As we are not discussing the motor system, we will be discussing motor system in subsequent class. So you will also get to know why ipsilateral paralysis or upper motor neuron lesion is there, okay? So if you have a short note on Brown-Sequard syndrome or hemisection of the spinal cord, I guess all of you will be able to write, okay? And to write the symptomatology of the patient को क्या problem होगा और क्या sign symptoms होगा, that depends on the arrangement of different tracts, the sensory tracts and the motor tracts, okay? Sensory tracts are spinothalamic tract and posterior column, and motor tract is your corticospinal tract, okay? In subsequent class, we will discuss the pathway for corticospinal tract, right? Okay. Okay. Now, if I do a cross section of the spinal cord, if I do a cross section of the spinal cord and see
how the location of different tracts looks like. Okay, descending tract is motor tracts and ascending tracts are sensory. Very simple, you know, ascending tracts are sensory and descending tracts are motor, right? And descending tracts are corticospinal tract. The location is over here, lateral corticospinal tract over here. So it is somewhat posteriorly, right? This is the location of the lateral corticospinal tract and this is anterior corticospinal tract. Anyway, we will talk about the motor system and corticospinal tract in your subsequent classes, but today we are discussing the ascending pathways or the sensory pathways. Okay. Now check the location of the spinothalamic tract here. It is required, right? So check the location of STT or spinothalamic tract and the posterior column. Okay. So this is spinal cord, and you know this side is dorsal and this side is ventral. This side is posterior and this side is anterior, right? So you see posteriorly located posterior column, right? So this blue color is posterior column, that is for your proprioception, joint position sense and vibration sense and fine touch, right? And this one is lateral corticospinal tract, right? Lateral corticospinal tract, and this is for your pain and temperature sensation. Okay. So this is in a cross section. Now there are few terms. There are few terms that you need to remember that you will face while studying different diseases affecting the nervous system, right? Paresthesia means tingling or pinprick or needle sensation. Paresthesia. Dysesthesia means unpleasant paresthesia when it is it gives rise to discomfort to the patient. Hyposthesia means reduced sensation. Analgesia means numbness or loss of sensation. Hyperesthesia means increased sensitivity to a stimulus. Allodynia means painful sensation resulting from a non-painful stimulus. Okay, very important MCQ, frequently comes in NEET PG, right? So allodynia is painful sensation resulting from a non-painful stimulus. Okay, allodynia. Hyperalgesia means increased sensitivity to a painful stimulus. Okay. Okay. So we have discussed different sensory lesions, not different, we have only discussed, you know, one, that is Brown-Sequard syndrome, right? So it is hemisection of the spinal cord, but the sensory fibers are also located outside the spinal cord, right? Sensory fibers are also located outside the spinal cord, and we call them spinal nerves. Okay, spinal nerves, the sensory nerve, here is my pinprick, right? Here is my pinprick, and the nerve which runs through my superior extremity, it is peripheral nerve. Okay, after it enters into the spinal cord, then there is a different name or different disease pathology, right? But what will happen if this nerve is damaged, right? What will happen if this nerve is damaged? We call it peripheral neuropathy. Okay, we call it peripheral neuropathy, and as we are discussing the sensory system over here, we will talk about peripheral sensory neuropathy. Okay, peripheral neuropathy may be motor, may be sensory, right? Okay, we call it peripheral neuropathy. And peripheral neuropathy, we divide peripheral neuropathy in usually in two. One is small fiber neuropathy, another is large fiber neuropathy. Okay, what is small fiber neuropathy and large fiber neuropathy? Any idea? We have already discussed. Which is large fiber? Large fiber is A alpha, very nice. Okay, so when A alpha, A beta are damaged, we call it large fiber neuropathy, right? When A delta, C, these fibers are damaged, we call it small fiber neuropathy. Okay, so now you know what will happen in a case of large fiber neuropathy and what will happen to the patient of small fiber neuropathy. Okay, I told A alpha and A beta damage will cause large fiber neuropathy. So what will happen to the patient of A alpha or large fiber neuropathy? What will happen to the patient of large fiber neuropathy? What symptoms? Yes? Yes, there will be motor loss, there may be motor loss, and there may be proprioception loss, right? And what will happen if the patient is having small fiber neuropathy? A delta and C fiber damage. What will happen to the patient? Small fiber neuropathy? Okay, abnormal pain and temperature sensation, tingling, numbness, right? Tingling, numbness, we call it paresthesia. Okay, so there will be tingling, numbness in case of small fiber neuropathy. Now let us know few diseases
which are associated with small fiber neuropathy and large fiber neuropathy. The major cause of small fiber neuropathy in India is diabetes. First cause diabetes, second cause diabetes, third cause diabetes, right? Okay. So if you were to say what is the cause of small fiber neuropathy in India, the first cause is diabetes, second cause is diabetes, third cause is diabetes. So you will see in your clinic or in your OPDs, patients will be complaining of tingling, numbness sensation or paresthesias, right? So most of these are diabetes. Due to hyperglycemia, what will happen? Due to hyperglycemia, the nerves will be injured, right? The nerves will be damaged. There are pathophysiology for that, how nerves gets injured, right? So mostly the affected at the beginning of diabetes, initially it is small fiber neuropathy, but gradually in long standing diabetes may also cause large fiber neuropathy, right? So initially the patients will be complaining of pain and tingling sensation, payer tolai jala korche, hate talute jala korche. So these are the immediate complaint of the patient, jin korche, right? So these are the immediate complaint of the patient having small fiber neuropathy in a case of diabetes, right? And once the diabetes is long standing, it may also affect the large fiber, right? So what are the other causes of small fiber neuropathy? Again, HIV, right? So there are many other causes I have not written over here, okay? So for you, just remember two important diagnoses for small fiber neuropathy. One is diabetes and another is HIV, right? Now come to, see, this is the typical presentation of a patient with diabetic neuropathy. So it happens in gloves and stockings pattern, okay? Gloves and stocking pattern. Je jagataয় আমরা gloves পরি and পায়ে stockings use করি, right? So সেই জায়গাটায় so it starts with gloves and stockings pattern, right? It is small fiber neuropathy and mostly the diagnosis is due to diabetes, right? Now large fiber neuropathy, one example of large fiber neuropathy you already know from your class of sensory system examination. Tell me a cause of large fiber neuropathy other than Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is written over here. Other than Guillain-Barré syndrome, is there any cause of large fiber neuropathy? Do you remember? Yes? Pyridoxine. Parkinson's disease. No, there is no peripheral neuropathy in Parkinson's disease. Parkinson's disease is related to this. This is your subcortical basal ganglia. Okay, large fibers are why large? Because of, I already told, myelin sheath. Okay, what is required to synthesize myelin sheath? Vitamin B12. Okay, so vitamin B12 deficiency, severe vitamin B12 deficiency. Okay, in case of severe vitamin B12 deficiency, these large fibers will be damaged, right? Because of lack of myelination. Okay, myelination sheath will be damaged, right? So large fiber will no more be large fiber once myelin sheath is lost, right? Okay, so another cause of large fiber neuropathy is vitamin B12 deficiency. We also call it subacute combined degeneration of spinal cord. Okay, subacute combined degeneration. Once it is within the spinal cord, we call it subacute combined degeneration, right? Okay, another cause is Guillain-Barré syndrome, right? Guillain-Barré syndrome. So what will be the symptoms of the patient of large fiber neuropathy and how to check this? How to check the patient or how to examine the patient of large fiber neuropathy? Simply by doing Romberg test. Okay, how to do this? You will ask the patient to stand with eyes open. You will ask the patient to spread his arms on both the sides, right? And now you will ask the patient to close his or her eyes. Now the patient will sway for some time and the patient will fall. You must prevent this fall by doing barricade around the patient, and you may take help from someone as well, right? So we call it Romberg's test positive, okay, because the patient is having no proprioception, right? In case of large fiber neuropathy, large fiber sensory neuropathy, remember Guillain-Barré syndrome is large fiber motor neuropathy because A alpha can be motor, A alpha can be sensory, right? A alpha is a mixed fiber, it can be motor, it can be sensory, right? So when A alpha motor fibers are damaged, okay, example is Guillain-Barré syndrome. So there will be proximal muscle weakness, right? There will be proximal muscle weakness in case of Guillain-Barré syndrome. And what will happen in case of vitamin B12 deficiency? The sensory fibers
the sensory A alpha fibers will be damaged, so that the patient will be having ataxia. We call it sensory ataxia. Okay, ataxia due to sensory problem. Okay, we call it sensory ataxia, and we test it by doing simple Romberg test. Okay, by doing simple Romberg test. Okay, moving on. Traumatic and compressive spinal cord lesion already discussed. Okay, now another important disease, syringomyelia. Okay, another important disease that affect your sensory system is syringomyelia. So what is syringomyelia? Syringomyelia is a disease where this it frequently affects the cervical region. Syringomyelia is very common in the cervical region. So what happens in syringomyelia? Syringomyelia is due to widening of this central canal, right? Widening of this central canal, right? A fluid filled cavity within the spinal cord. Okay, a fluid filled cavity within the spinal cord, and once the cavity enlarges, it compresses the fibers of spinothalamic tract that are crossing to the opposite side. You remember spinothalamic tract, the pain carrying fibers we just talked about, the pain sensation fibers, the pain carrying fibers, they will enter into the spinal cord and immediately go to the opposite side. Okay, this is spinothalamic tract, right? The pain carrying neurons, they will enter into the spinal cord and immediately move to opposite side. So within the spinal cord, while these nerve fibers are crossing the midline and entering the opposite side, these fibers will be damaged in the path of crossing to the opposite side. Okay, মানে যে ফাইবার গুলো স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, রাইট, ডরসাল দিয়ে স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, ঢুকে অপোজিট সাইডে যাচ্ছে। ওকে, that are crossing midline, right? As the spinal canal enlarges, it causes damage to the crossing fibers of spinothalamic tract. যে ফাইবার গুলো লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে ক্রস করছে বা রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে ক্রস করছে, সেই ফাইবার গুলো ড্যামেজ হবে, রাইট? As a result, there will be a dissociated pattern of altered sensation, pain and temperature. Dissociated pattern of altered sensation. মানে একটা পার্টিকুলার লেভেলে, রাইট, একটা পার্টিকুলার লেভেলে ডিসোসিয়েটিভ সেন্সেশন থাকবে, রাইট? Altered pain and temperature sensation. Okay, sparing dorsal column. Remember, sparing dorsal column. Dorsal column এর কিচ্ছু হবে না, মানে there will be intact proprioception. There will be intact proprioception, joint position sense, vibration sense. Okay, so the patient of syringomyelia will be having altered spinothalamic sensation, altered pain and temperature sensation, that too in a dissociated pattern, right? Because ব্রাউন সিকুয়ার সিনড্রোমে কি হচ্ছিল, যেখানে লিশন হয়েছে তার নিচ থেকে পুরোটাই গেছে, রাইট? কিন্তু এখানে সেরকম না, একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল দিস এরিয়া, অনলি অ্যাট এ পার্টিকুলার লেভেল দেয়ার উইল বি, তার নিচেও ঠিক আছে তার উপরেও ঠিক আছে, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড ডিসোসিয়েটিভ প্যাটার্ন। ওকে, ডিসোসিয়েটিভ প্যাটার্ন অফ altered pain and temperature sensation. Okay, and what else will happen? Posterior column যেহেতু বেঁচে যাচ্ছে, posterior column is unaffected, so there will be no loss of proprioception, there will be no loss of vibration sense. Okay, vibration sense, proprioception will be intact, right? Okay, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হবে syringomyelia-তে, you remember anterior horn cell. What is anterior horn cell? What is anterior horn cell or AHC? anterior horn cell টা কি? anterior horn cell কাকে বলে রে? আলফা মোটর নিউরন, যেটা ভেন্ট্রাল রুট দিয়ে বেরোচ্ছে, এটা সেন্সরি নিউরন আর এটা মোটর নিউরন, তাই তো? এই মোটর নিউরনটার যে সেল বডিটা অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল, ঠিক আছে? এই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলটা যদি ড্যামেজ হয় মোটর নিউরনটা, তাহলে সেটা আপার মোটর নিউরন হবে না লোয়ার মোটর নিউরন হবে? লোয়ার মোটর নিউরন হবে। তাহলে এই পেশেন্টের, syringomyelia পেশেন্টের, দেয়ার মে বি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ লিশন, ঠিক আছে?
there will be lower motor neuron type of lesion. Lower motor neuron lesion হলে কি রকম প্যারালিসিস হবে? স্প্যাস্টিক প্যারালিসিস হবে না ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস হবে? লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে কি রকম প্যারালিসিস হবে? পোলিওতে কি হয়? Polio is same, the damage of anterior horn cell. Lower motor neuron lesion. In case of lower motor neuron lesion, there will be flaccidity. Right? There will be flaccidity, flaccid paralysis. Okay. So in syringomyelia, ki hobe? One is flaccid paralysis. Number one is flaccid paralysis. Then dissociated pattern of altered spinothalamic sensation. And third, sparing of dorsal column sensation. My dorsal column sensation er kichu hobe na. Okay, proprioception will be intact. Okay, Rombach test will be negative. I am talking about the DNA packaging or DNA condensation. I will first complete it and then I will start replication. Nearly about 150 base pair of the DNA wraps histone octamer and produces the structural unit of the chromosome that is called condensation or packaging occurs. Accommodation within cell is impossible. Accommodation of within cell, so long DNA is placed linearly. The length will be almost 2 meters. Length of the DNA, linear length, it is almost 2 meters. How 2 meters can be accommodated within a cell? So this is the condensation. And after condensation, DNA is accommodated within the cell in the form of chromosome. And one chromosome means one DNA. I have already described. And chromosome means DNA plus protein. Protein is histone and non-histone. Main histone protein, and there are also non-histone proteins, DNA polymerase, RNA polymerase. These are all non-histone proteins. This is about the condensation. Now we will start about the proper replication. Replication. কখন synthesis হয়? In cell cycle there are S phase, synthetic phase. In the synthetic phase of the cell cycle, in cell cycle there are multiple phases, S1, S phase, G1, G2 and M phase. And synthetic phase of the cell cycle, that is the time for replication of the DNA. Exact copying of the DNA, যেটা তোমরাও করতে পারো না. Exact copying of the DNA from the parent strand. And DNA replication process is not very simple. It is a very complex process. It is more complex in human beings, but it is simple, more or less simple in
prokaryotes.